the Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about 4-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
A kāti aki rā e te iwi, e te tini, e te mano, e te motu wānui, nau mai, e rarau ki tēnei pāpā o tanga o wakaata Māori. E wakapā o atu ana i tēnei wakataitai poi tūkohu o te ika Māui. Tēnei wakataitai ei o te ika Māui. Tērā te kaupapa e haere ake nei. I tēnei rā, ka tūtū te pueu i wanga i a Waiopeu me Central Hawke's Bay, no reira e te iwi mautonu mai. Tuatai ake, me i kā tika ki ngā iwi e pupuru ana ki te manawa te wenua i ko nei. Ko te arawa waka tērā, ngā whatu manawa e waru, tēnā koutou. O te anō rā, ki ngā kai waka aere, ngā kai wawao, ngā kai tākoro, me ngā kai hāpai katoa o tēnei kaupapa, tēnā koutou. Tai noa ki koutou kua tū ono mai i tēnei rā, ki te mā taki i tēnei o ngā wakataitai, tēnā koutou, nau mai, e rarau. Ko wai tēnei e whakapā o atu ana ki koutou i tēnei rā. Mani o koto, au titi o tō tua. Meira rā e te ātua nei tumatai tēnei o ngā kevi. Tito Hokpei, te mauana, ngā hāre. E me kā wei aina o rangi i tō. Mai o te tukonu, mai ana i te tero. Half-wide, yes, winning the tip. Why on this college, gaining possession.
Wainga. Nei anō. Taki anō. Tātua tērā rei. Little one-two action. Wild hit. One through the lane.
whāpiro kei a rātou. E whitui mō ngā piro kei a Central Hawke's Bay i tēnei wā. Engari e te iwi both sides, playing very strong zone defense. Waiopē College experiencing some success early on that fast break. He rā tau pai te kōpiki i o hoti anō rā te kōpiki ki roto i te ki. E rā rei. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Ka tiaki rā e te iwi nau mai oki mai anō ki tēnei hau whā tuarua o te kēmu anei a Central Hawke's Bay. He reikuru hei timatanga i tēnei hau whā. Kāre kore e whai ana i ngā waka au o ngā kai waka aere. CHB again getting into that zone. What a beautiful action there from Waiopē College. Could not quite execute. Kāre kore i te kororo rautaki e nei tima e rua i te rā wā. I kite tātou. I wakamai a Waiopē i ngā taupare. Kia whakawātea i tō rātou kaikuru i te kokona. Anei anō, he reikuru. Ka riro mā te kai hautū, te kai ārai hautū o Central Hawke's Bay. Kei te kimi haere i ōna hoa. Anei te reikuru, tāhua rawa atu. Te wheta haere, ki roto i te ki. Me te kuru ki rō pākete. Anei anō, Waiopē College. You can see that screen action along their baseline, trying to free up their shooters. Ka kōkiri anō, tērā, pai pito. Kei te whakawhāiti haere te āputa, wainga i ngā piro o ngā tima e rua. Anei anō, ka hoki whakaroto te pau wainga o Waiopē College, tōna kaa. Te mā roi uki. Anei anō, Central Hawke's Bay, kei te titiro, kei te rapu, kei te kimiki e rā. Āputa, ka kōkiri, mai te taha maui.
He kuru rewa tērā, attempting the floater. Couldn't quite get an angle. I kaupare tia e. Ngā kai ārai o Waiopeu College. Anei rā a Waiopeu opting to let their big advance the ball. Anei anō. See those flex cuts along the baseline. Anei te tau pai o Central Hawke's Bay. E nā āheinga nui tēnei. Ka kuru pēr, ko wai ka kuru. Anei rā ka whai piro. Kei te huki anō. Kua huki mai a CHP ki te ora. He kēmu kei te haere, kei te tau patu haere e nei tima e rua. He mea ana te kai wawao, he hara. No reira, ko te kuru tautuku kei te haere. Kāri whai hua I tērā wā. Engari, kia kotai anō. Both sides coming out to start this quarter aggressive. Waiopeu look to be running some flex cuts down the bottom. Trying to free up their shooters along that baseline. CHP, anei anō. No hesitation. Te kuru whiwhi toru. Anei te tau pai, ka makaia ki mua. Anei rā, ka kuru. Pai rawa te wheta haere, te tōhipa haere I te kai ārai o CHP. Ngā wari noa tērā reikuru ki aia. E mai ana I ana mai I te poraka. Te block. Anei anō, ka whita. Ngā wari noa tērā te maka. Wai. Whiwhi. O tērā kai hautu. CHP back into that 2-3 zone. Anei anō, if you look at the baseline, here's the kuru. CHP reading it well this time. Kia matara e te iwi. Ki te tangata. E oma haere ana I te pai pito. Anei anō, ka huri. Ai reira te whakaro kia kuhu ki roto I te peita. Engari, anei te tau pai o CHP. Anei te kuru. Kāre anō kia whai hua I era kuru whiwhi toru. Engari anō te rei kuru. Ngā wari noa. Ka kurua ki roa pare. Te tau pai. Te tere hoki o tērā tau pai. Ngā wari noa tērā me matara a CHP. Fast break 101. You got to make sure you have a safety back there. Waiopeu looking to outlet the ball fast. Anei anō te kai ārai hautu, the point guard of CHP. Running a bit of a horns action there. Ai haukotingia e Waiopeu College I reira te wakaro kāri I riro I a rātou te toro. No reira kei te whakauti ngā kai tāko I tēnei wā. Some fresh legs on the court. Look for that defensive pressure to increase. Anei anō te haukoti, and there it is e te iwi. Te tau pai, he rei kuru kei te haere, ngā wari noa. The coach making some timely substitutions there to up that defensive intensity. He ono ngā miniti e toi ana I tēnei haupā e te iwi. Anei anō, ko tā CHP. He kuhu ki roto, I te ki. He kaukoti anō. Those substitutions doing what they were told. Executing well. So we can see with these substitutions that Waiopeu made, they're coming in and upping that defensive pressure. CHB needs to look to swing the ball a bit faster, get that defense moving. Kia ki te rātou I era āputa. Ma te tere maka I te poro, ka hūnuku ngā kai ārai. Anei anō,
Ka maka anō. Anei rā te āputa. Can they execute? CHP doing exactly that. We can see the thought there. The faster they move their ball, the more gaps that emerge in that Waiōpehu zone. Just unable to connect on those 3-pointers just yet. And they know that flex cut again for Waiōpehu. E wātea katoa ana ia. Kāwari noa ki aia, I whiwhi aia, e toru ngā piro. And they are no CHP, trying to run that horns action. Kei whea ona hoa, Waiōpehu, up in the ante. And they are no, te tiro ki te taha maui, te kuru. Ara e te iwi kua whai. Pero a CHP. And they swinging the rock. That fixed cut working every time. Waiōpehu unable to connect there. And they are noa Waiōpehu College. I kurua, I whai piro, aha koa, te kaha kaupare. I te poro, I te rawa. And they are CHP. Waiōpehu choosing to start their zone a bit further up, applying their pressure to CHP. O atahua te tū pana. With that high pressure of Waiōpehu, CHP will be looking to swing the rock as fast as they can, try and attack those seams. And they are no. E kuru. Tāhua rawa. Tana hīkoi whakamuri. Me te kuru peke. And they are noa Waiōpehu. Te kuru whiwhitoru. Kāri whai hua, kāri te heipu I te rawa. Engari, kei a CHP ina anei. CHP experiencing success when they steal the ball, use their defense to create or generate some offense. Running into a bit of trouble here when the defense is set. Anei anō te kuru. Kāri whai hua, engari, kei ngā ringa o tōna hoa. Kei whia te hāpai o, tāhua tērā maka whai. Whiwhi. Aua, auwe, tērā maka whai piro ke. And they know that CHP defense. Ai kōkiri tōtika ki te basket, ki te pāeke, pākete. Tāhua rawa atu tērā kia ko tai anō. Anei anō a CHP, kei te hoki anō ki te ora. Ka mate ururoatia rātou. E paku whakawhitinga, ei whakakapi I tēnei hauwhā. Free throws in a game like this are very important. Kāri whai hua I te rawa. Engari, kei a rātou anō te pōro, te kuhu whakaroto. Ka puta anō ki wao I hau kotingia e Waiōpehu anei te tau pai, he rei kuru kei te haere. Nā wari noa, te tere huki o tērā tau pai. Tōriti ngā piro kei a Waiōpehu I tēnei wā. Anei, ka hoki anō ki te kokona. Waiōpehu College, relentless pressure.
Anei anō, ka kōkiri a CHP, kei whia te hāpai o. Anei! Ai, mea ana. Te kaiwa wau, ai, he whau. He hara. Jumping into the offensive player. Engari, I reira te whakaro, I runga no, I te wairua wakataitai. Tōna. Hia. Ki te kaupare I te pōro. Anei, ka hoki whakaroto. Ka reikuru. Ai, mea ana te kaiwa wau I te hōkai ngā wai. Anei, ka kōkiri whakaroto. Te kuru peke. Ka whai pero, e rua ngā pero. Kia rua anō. Anei rā, te kai ārai hautu, e aki ana I tōna tima. Tana tūpana haere ki roto I te peita, ka hoki whakawa o ki te kokona. E kuru. Kāri whai hua. CHP doing well. And they can get past that first line of defence, get into that paint, attack that seam at the top of the key. Providing options. To kick it out to the corner. Waiopehu. Tāhua tērā, taupare. Number 49, beautiful screen there. Would not count as an assist. If that shot went in. But screen assist, very important. Unselfish play by both teams. And they are not CHB. That Waiopehu defense almost oppressed now. Ka hoki whakaroto anō, ka puta ki wao, ka kuhu ki roto, he reikuru, ka whai hua. Kua hikina te taupoki. It's like the lid's been lifted off the basket. Te kuru peke anō, ki ngā ringa o tōna hoa, kāri whai hua. Tērā te mutunga o te hauwha, I whai pero anō o Waiopehu. No reira rā e te iwi kei te puta te ihu o Waiopehu I tēnei wā. Ko tērā te hawhe, tuatahi o tēnei kēmu ākua nei, ka hoki mai anō tātou. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritizing function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go!
Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Nō reira rā, e te iwi nau mai uki mai anō ki tēnei kēmu I waenga I a Waiōpeʻu College me Central Hawke's Bay College. I tēnei wā e puta ana te iu o Waiōpeʻu. Toru te kaumā ono piro kei a rātou, rua te kaumā waru piro kei a CHB, kei a Waiōpeʻu College te pōro I tēnei wā. Both teams starting in the zone. Waiōpeʻu again with that flex cut down that baseline to open up the 3. Running an elevator screen of sorts, e tokorua ngā tangata e taupare ana I te kai ārai o CHB. CHB just haven't been able to work out that flex cut just yet. Look for them to make some adjustments. Hoi anō tā Waiōpeʻu. E kuru tonu I te pōro. Reira rā, e te iwi. E rua ngā hauwhā e toi ana I tēnei kēmu. Waiōpeʻu's defense kind of morphed into a press. And they are not looking to play a bit of man now. Bit of a zone man hybrid. E te iwi mo taku he. Te ārai aro e tonu. Tēnā. Waiōpeʻu in an aggressive zone. It's important for CHB to stay composed here. Aneira and have their jump shots when they come available. Anei, just like that, e te iwi. Ana te whakaro. Kāri whai hua I te rawa. Engari I reira te whakaro. CHB had the right idea there when their defense is playing that aggressive. The window of opportunity closes. Me tere, te kuru I te pōro kātika. Ki te kore. Ka kore rawa e whai āheinga ki te kuru. Rawe, te kōkiri, ki te tūko'u.
Nei anō, CHP, ka kōkiri ki roto, ka puta ki wao, ka kuru, me te tūrapa, he kuru anō, he rei kuru, ka whai hua, tāhua rawa tērā, CHP, e tārai ana, i ngā kai ārai, o Waiōpehu College. Anei o Waiōpehu, ka hoki whakamuri, ka titiro whakamua, anei rā te taupare, he tere hoki o ngā ringa o CHP College, engari kāri whakaaitia, e te kai wawau, e mea ana ai, he personal foul tērā. Anei ka hoki whakaroto, te maka tūpana, i whānako, e CHP, anei tā rātou kōkiri, ki ngā ringa o Waiōpehu, anei te taupai o Waiōpehu, te rei kuru, tāhua, what great vision there from Waiōpehu, finding the open man, making the most of that fast break. Fast break opportunities might be the difference of this game. E te iwi, both teams playing great defense. Increasingly difficult to score off these set pieces. Engari, CHP making me eat my words. Tāhua tērā kuru, rewa, te floater me ki. Anei anō te whakahoki o Waiōpehu College. Kei te kōkiri i tērā parerau. Ka hoki whakaroto ki te hokona, ka kōkiri anō. Tāhua tērā reikuru, off the glass. E waka mai ana i te papamuri. Both teams very aggressive. Tāhua, te tūpanapana haere i te pōro. Anei anō, ka tōhipa, te kuru, ka whai pero rānei. Kāo, engari, ka whai i tōna hua, ki, ka tukuna ki ngā ringa o Waiōpehu anei te taupai. Ko puki ake. Te tere o tēnei kēmu. Te maka, i roto i te ki, i haupotingia e CHP. Anei anō, ka titiro whakawao. Kia henga nui me kuru kātika. I whai hua, rawe, no hesitation there. Waiōpehu College, chalking 3 up. Kaha te ārai, te chiaki te pōro, engari, that relentless defense, ka titiro whakamua, anei rā, ngāwari noa tēnei he reikuru me kore rawa. E hapa. Mate, te whakahoki a CHP, we can feel that momentum shift. E te iwi, basketball is very much a momentum game. CHP needed to do something to claw back some momentum. Anei rā, a big 3 here. Kāri whai hua. Engari, CHP doing well to get back here. I tēnei waanga o te kēmu, kei te kuru haere te tinana. Kia maumahara rā e te iwi, ko tēnei te rangi whakamutunga. E reikuru anō, Waiōpehu College, kei te whakawhānui ake i te āputa. O te kau te piro. Nei anō, kei te tūpanapana haere. Ka kōkiri, whakaroto, ka maka haere. Te kuru, tāhua rawa, CHP. When they settle themselves and stick to their game plan, good things happen. Te maka haere i te pōro, me tere te maka i te pōro. If you're CHP, you'd look to swing the rock fast, forcing that Waiōpehu defense to shift. Every time they do that, good things happen. Anei te kōkiri o Waiōpehu. Me tērā taupai o CHP, anei te whakautu. He reikuru. Ahakoa he kaha rawa te kaupare i te pōro. Kāre he pakuaha ki tērā tama. Tōna kaahuki ki te kuru i te pōro i te rawa. Anei rā, Waiōpehu. He haukoti anō, kāri whai hua. Ka wheta. Taku whakawhitina o ngā kai tākoro. Substitutions looking to make a spark. Anei rā te kōkiri, te tere hoki, te kuru. Off the glass. Tāhua rawa, CHP. Every time the league grows for Waiōpehu, CHP. Me mea ana, anei ke te whakautu. Ka hoki anō, ki te pau wainga, tōna kaha ki roto i te proka. Tāhua rawa.
Tana hikoi haere. Hikoi tōtika. Ki te tarahuti, ki te tūko'u. CHB looking for an answer for the Waiōpehu size in the paint. Waiōpehu returning to their bigs. Seem to dominate the glass early in the game. This is where CHB will have to lean into the speed of their guards and the swinging of the rock. Anei anō, can they string a few passes together? Kei te tūpana haere, ngana ana ia tama. Kia whakawātia i aia anō. Anei rā, ka kuru, he kuru anō, ka whai piro rānei. Kāri whai piro i tērā wā, wai mari ana CHB. Kia whakawātea i tērā kai kuru i taua wā. Engari anō, engari kei konei o Waiōpehu, ka kuhu, ki roto i te peita. I kauparetia e CHB, engari te taurapa. Kei a CHB i nā nei, ka titiru whakamua. Ko tā te kai ārai hautu he wakatau i tōna tima. Ka pōturi te haere kātika. Anei rā, kei te pare raumatau. Ka hoki whakaroto. Ka kuhu i te ki. Ka hoki anō. Anei. CHB able to reset. Ka kuhu whakaroto, ka puta ki waho. Tāhua tērā, their inside-out action. CHB doing very well when they move the ball fast. Their Waiōpehu defense is very tall, very long. Anei anō. Te reikuru o te pau wainga, tōna kaha. Te tau pai o CHB. Tiro whakamua. Kei pēr ona hoa, anei kē, kei te taha maui. Ka kuhu whakaroto, me te reikuru kāri i whai hua i tērā wā. Anei te tau pai o Waiōpehu. Both teams, kei te kuru haere ngā tinana o ia tima i tēnei wā e te iwi. Kei te ngenge haere ngā kai tākaro. Kua tere rawa tēnei kēmu. Engari ko te pakari o tēnei tama. Ka whai tonu i o rātou, rautaki. CHB looking to run that horns action again. Ka kuhu whakaroto. Tāhua tērā. That horns action. Able to free the point guard from that top of the zone to attack the top of the free throw line. Two options there, looking for the roll of the screen. To shoot the ball himself, three options, sorry. Or kick it to the corner. Engari Waiōpehu slicing through that zone. Consistently laying the ball up. And they are no look for them to go back to their horns maybe. Moreko. He hara. The big feet were set. Anei te rei kuru. Anei anō a CHB, they have numbers. Ka kōpiri i te pōro, ka aha. Ka puta ki waho, he kuru. Kāri whai hua, engari anō. Engari ko te tūrapa. Kāri i eke i tērā wā. E te iwi, you can see the momentum constantly shifting in this game. Kei te tau patu haere, e nei, tima, e rua. Waiōpehu, e no o Māori tau ana i tēnei wā. Ka hoki anō ki te tope. Anei, top of the key, ka kuhu whakaroto. Tōna kaha hoki. Those Waiōpehu bigs displaying their strength. CHB doing well to set their feet. Kia kaupare. I te pōro. Anei anō, e kuru. Kāri whai hua i tērā wā. Koe anō tō Waiōpehu, he tau pai. Nā wari noa. Both teams experiencing success attacking on that fast break. CHB have to be careful here. A tactical timeout there from the CHB coach. Waiōpehu leading by 10. This timeout serving. Kia whakatau anō i te wairua ngā tima e rua. Engari mo CHB.
He āhenga tēnei ki te kōrero ki te kaiwa wao kia whai I tētahi rautaki hau. Kia whakatau I te wairua o ngā kai tākoro. Kia whai wā ki te wakatā. Waio Pehu College here, looking to do much of the same, make the most of those fast break opportunities, continue to swarm and apply that pressure on the defensive end. Engari, mo CHB, me ngana kia kuhu, ki roto I te ki, mena ka kuhu whakaroto e ngāwari noa te maka I te pōro ki waho, te whakawātea I o hoa. CHB experiencing some success with their horns action, their double screen at the top of the key. Just freeing the point guard from that relentless pressure of the Waiōpehu defense, allowing them to attack that seam at the top of the key. And once you get there, you have multiple options at the iwi. You have the opportunity to kick it to the corner. Kia kuru I te kuru whiwhi toru. Opportunity to shoot the ball yourself. Kia rero I a koe toru e rua ngā piro. Also to look for the roller. I think CHB's greatest strength in this game has been their defense, and they're able to get into those passing lanes and generate fast break opportunities. Anei rā, ka kite tātou I ngā rautaki kua kōrero hia e ngā kai whakahaere. There it is at te iwi, there's that double screen again. Looking to free those CHB guards. Me te kuru whiwhi toru. Kāri whai hua I te rāwā I mōhio kē tia e. Mōhio tia kē tia e Waiōpehu. Anei rā te tau pai pai. CHB making the most of their counter-attack. There it is e te iwi. Sometimes defense is the best offense. CHB returning to what they do best. Looking to make the most of those fast break opportunities. Te reikuru anō. Kāri whai. Piro. Waiōpehu. Relentlessly attacking down that left wing. Te kōkiri ki tērā taa maui o te papatākoro. Anei te kuru tautuku o Waiōpehu. Kāri pai hua I te rāwā. Engari he wā pai tēnei kia wakatā, kia wakataua no I te wairua. CHB will be going against the set defense again. Look for them to run that horns action or a screen at the top of the three-point line. Anei anō te tūrapa. He kuru pia. Opportunity to reset here. Ka hoki anō. Ka titiro whakaroto. Kei pia ona hoa. Anei rā. Ka wheta. E mea ana te kaiwa wāo. E tū ki te rārangi. Anei, CHB, look for those screens to try and free some space at the top. Me te maka haere I te poro. Pai te tōhipa. Me tana rewa, kuru rewa. Waiōpehu doing well. Ka kōkiri I te kōro, te taha maui o te papatākoro. Anei rā te taupare. Ka hoki anō, ka hoki whakaroto. Tāhua tērā taupare me te huri. Beautiful there. That screen and roll action, but passing it to the wing to create a better passing angle. Anei rā. Anei kē te whakautu o CHB. Ka hoki anō, ki roto. CHB really looking to attack those seams. Anei rā, e wā te ana, kāri kuru I te pōro, ka puta anō ki wao.
Kei whianga āputa, anei ke, he kuru, kāri whai hua I tērā wā. A tāhua, I ruku, ki te pōro. Nei rā te makapai taa, o wai o peu. Kei te tūpanapana haere I te pōro, ka kōkiri ki roto, ki te ki. Roto I te ki, anei te tūrapa me te reikuru ngāwari noa teitei rawa tērā tama. Me pēwhia rā, e kaupare tōna kuru, e te iwi, tērā te mutunga o tēnei haupā tuatoru o te kēmu, e puta tonu ana te iku o Waiopeu I tēnei wā engari. Ka mate uru roa tia a CHP, ka ngana, kia puta anō tō rātou iwi, e te iwi, mautonu mai. Nō reira rā e te iwi. Nau mai uki mai anō o tēnei haupā whakamutunga o te kēmu I tēnei wā e puta ana te ihu o Waiopeu College. Ka tukuna ki te parirau, mauī, he kuru hei tīmatanga I tēnei haupā. He kuru whiwhi toru tērā. Ka tahi te tīmatanga ko tēnā, kia hake te whakautu o CHP. Ko tā rātou whakautu, kāri whai hua. Me ana te kaiwa wau I puta ki waho o te kōti. E te iwi Waiopeu College up by 15 points. CHP have their work cut out for them in this corner. Defense will be the main priority here if they are to claw it back. Waiopeu College, tāhua te kaupare I te rāwa. Waiopeu College, relentless pressure on the rim. Ka kōkiri tōtika ki te tūko'u. CHP playing some great defense to start. Although Waiopeu started off with a quick three. From CHP, it's imperative we protect the paint going forward in this quarter to create those fast break opportunities. Nei anō, CHP te kōro. He kuru, can they connect? Kāri whai hua I tēnei wā. Kia maumahara e te iwi, basketball is a game of runs.
Kei a CHP te poro I tēnei wā. Ko tai te miniti kua hipa I tēnei haupā. Anei anō a CHP. Tana tūpanapana haere katoa hipa I te kai ārai. Ka tukuna, kei whea te hāpai. Anei, ka kuru I te poro. Kāri whai hua. Waiōpehu College not letting anything happen in the paint. Tāhua tērā maka whai piro. What great vision from Waiōpehu College. Te tere huki o tērā tau paipai. Me tērā āhuatanga anō huki. Ko te pau wainga tērā. E uma tōtika ana ki te tūko'u. Love to see that. The big rim running, getting out and running early. It's not often you see that. The big the one starting the fast break. They're paying off there. Way to reward the big fella. Tāhua tana kuru I te poro anō huki e te iwi. Waiōpehu College starting this quarter strong. Engari. Anei anō a CHP ka kuhu whakaroto. Ka tukuna ki te kokona. Anei te kuru. Waiōpehu's heights making it extremely difficult for CHP tēnei wā. Engari, te tere hoki o ngā kaitākaro o CHP. Anei, te maka haere I te poro. There's that fixed cut again down that baseline. Te kuru I te poro. I whai piro anō mai tērā tūranga. E te iwi Waiōpehu College. E wera ana. Anei, ka kuhu whakaroto. Anei te kuru. Kāri whai hua. Me te tūrapa. Kia kotai anō, kāri whai hua. Tāhua, the outlet there. Kua haukotingia e CHP. CHP learning from their mistake earlier. Getting back this time. Their cards head on a swivel. Anei anō a CHP College. Ka kōkiri ki roto. E kuru ana. Tāhua tērā kuru. Hioi anō, ko tāna, e mea ana ia. He hara. Ngari e hara. Anei, ka wheta ki roto I te pōka. Tau pai o CHP, they experienced great success on these fast breaks. Kāri whai piro I te rawa. Anei, ka kuru anō, he rei kuru. He hara. O taku he e te iwi. Kei a Waiōpehu tēnei maka pai taa. Maka pai pito. Look for those screens to scuff those gaps. Look for that fixed cut again. There it is along that baseline. Tāhua te hikoi haere. Reira rā e te iwi, e toru ngā miniti kua hipa I tēnei kēmu. Anei, ka tukuna ki te pau wainga nui. Anei te tau pai a CHP. They need more of this to attack early. Cut down that lead. Ka pai te tūrapa. Ka tukuna anō. E mea ana te kai wawao I te hokoho kai ngā wai. Kāri whakaaitea. Me kaua e neke atu I te rua. Hikoi. Mea ana tērā atu kai wawao. E kau. E hara. The other referee saying that it was a foul. Engari. Te wā hiki. A quick timeout here. Kia whai rautaki. You look for CHP to try and come out with a set piece here to try and put 2-3 points on the board. Waiōpehu coming out of this quarter, scorching. It's about this point in the quarter where CHP has to make a run.
trailing by 17. Nari te kaha hoki o enei tima e rua. Me hoki anoa CHP ki tērā rautaki. Te tere maka i te pōro, huri noa i te pai whiwhi toru. Kia kite i ngā āputa, ka puta mai i te ārai o Waiopeu. Hoi anō tā Waiopeu e tūkau i o rātou ake roe. Stay strong in that zone defense. Aneira look for CHP to run a bit of a set piece here. A baseline out of bounds play. Aneira, ka puta, ki te kokona. Kāri pai hua i te rawa, engari i reira te pakaro. Ai mea ana te kaiwa wao, ko te wai i pā ki te pai taa. Anei anoa CHP, he kuru whiwhi toru. Kāri whai hua, kua waua, mā CHP te whai whiwhi toru. Anei, he tere rawa. Te tōhipa i tētei, engari kei a rātou tonu i te pōro. Ka puta anō ki wao. Ai mea ana te kaiwa wao i te mau ki te ringa o te tangata. Kāre tērā i te whakaaitia. An offensive foul there. I te mau i te ringa. E whakamārama ana ki tōna hoa. Waiopeu in the bonus here. E te iwi he hara āture tērā. A technical foul here, no reira ka kotahi, te kuru tautuku tuku. O taku he e rua ngā kuru tautuku ki a Waiopeu College. Me taku wakapai, ka riro i a rātou te poro whai muri i tēnei anō. No reira e rua ngā kuru tautuku kei a rātou te poro. So with a technical foul, 2 free throw shots, and then possession. Anei anoa Waiopeu. Ka maka haere i te poro, ka kō kiri kiroto. Ngā, te tere hoki o ngā ringa o CHP. Te rei kuru. CHP looking to do that more often. If they can spark some offense through those fast breaks, they'll be able to get back in this game. Anei anoa Waiopeu. They're constantly looking to attack that paint. Anei anō ka kōkiri ki roto te kaha hoki o tērā tama. Ngā wari noa te hikoi haere ki roto i te ki. Anei ko CHP. Ka titiro haere. Anei te tūpanapana kei whia tōna hāpai. Can they connect on this three? Ka ai rā e te iwi. Ko te shooter's touch tērā. Aha kua kāri te hei pū te tuatai, ka riro tonu i te piro. Ka riro tonu te piro. Anei rā te kuru. Me ana Waiopeu, anei ke te whakautu, anei te tau pai. O CHP, te kaha hoki ko te tūrapa. Kāri i whai piro. Ara! Kia rua anō ngā piro. CHP looking to shift momentum late in the game. Anei rā e te iwi kei te tuku haere te māia ki roto i a CHP. Can they capitalise? Kia maumahara e te iwi, e rima ngā miniti e toi ana i tēnei kēmu. 5 minutes is still a lot of time. CHP down by 16. E nui rawa tērā āputa. Tērā āputa piro. Engari rā. I tēnei kēmu a poitu kohu kātaia. Tāhua tērā maka. Whai piro. Outstanding vision there from the guard. Kei te whanake haere te maia, te pakari ki roto i a CHP. You can see confidence growing play by play with CHP as they string some positions together. Hoi anō tā Waiopeu, e whakataka i tērā āwhā.
this stage in the game, free throws really matter. Me eke, ngā kuru tautuku. E wā tēnei, kia kōrero ngā tāngata kia rātau anō, kia tau anō te wairua, anei rā a wai o pehu. E puta tonu ana te ihu. Anei rā, CHP looking to apply the pressure. That zone defense increasing high. Anei rā te haukoti. CHP really applying pressure. Trying to look for that weak side intercept. Anei, te wā hiki. I runga anō i te karanga o te kai whakahaere o Waiopehu. Waiopehu looking to take a timeout here. O te take pea. Kia tau anō te wairua o tōna tima, kia hoki anō rātou, kia o rātou rautaki. Tēnā pea, ka uru anō ngā starters. With CHP looking to make a run late in the game, it might be a strategic tactic of the coach to put some of his starters back into the game. Kia tau anō te wairua o tōna tima. Hoi anō, kei te kōrero rautaki hoki a CHP. CHP experiencing great success on those fast breaks. If they can generate offense from their defense, that would be preferred. And not only increases the pace of the game, trying to put the points on the board fast, but CHP being the shorter side, it's another means of getting to the rim for those higher precision shots. Me kuhu huki a CHP ki roto i te reina. Kia kimi i era hara. Look for CHP to attack that paint. Looking for those fouls. Fouls at this point in the game are important. It stops the clock and allows you to put points on the board without wasting time. He nui tonu. Te āputa o ngā piro. Engari ka taia, I roto I nei kēmu poitsu komu. Ka hoki ngā whakaro ki tērā kēmu a Reggie Miller. You can put points on the board fast. Anei rā te tau pai pai o CHP. Ka tahi te timata, te hoki anō ki te kēmu ko tēnā. A 12-point deficit I nai nei e te iwi. Kei te huri te tai o tēnei kēmu. Anei rā. Te whakautu o Waiopehu. Te taia te pai piro I te rāwa. Look for CHP. Opting not to push the pace here. Interesting. Anei rā kei whea ona hāpai. There they are attacking the paint. Can they capitalise? Ātāhua CHP. Kia toru anō ngā piro. Kei te hoki mai a CHP ki te ora e te iwi he kēmu tēnei. He pakanga kai te haere. Waiopehu ka hoki whakaroto. Tuana te hihi, tuana te wana ki roto I tēnei whare. Ka puta ki wao. Kei whea ona hāpai. Ka kuhu, ka kōkiri ki roto I te peita. E mea ana te kaiwa wao. Ai rā he hara. Tai hoa ka kite mena ka riro kuru tautoko tuku. E mea ana te kaiwa wao e kāu. Ka hoki anō mo te maka pai pito. Anei ona hāpai, ka kuru, no hesitation. We like to see their confidence here. Anei te tau pai. CHP really looking to push the pace. Engari muia katoa tia tērā ta'aho te papa e Waiopehu. E te iwi kātahi te kēmu ko tēnei. CHP really looking to push the pace up the ante here. Kei whea ona hāpai, ka hoki whakaroto. Kia heinga no kāri kuru. CHP looking to take their time. Kei te wātia, kei teira kokona maui. Anei, another opportunity, same spot. Kāri I whai hua I tērā wā, engari kei a rātou te tū rapa. Waiopehu returning to those traps in the corner. Attacking from that blind side. Both teams returning to what brought them great success at the start of this game. Anei anō, CHP have to be careful for those traps here. Anei te kuru, ka whai piro anō. Kāri whai piro, kaha rātou. He kaha no rātou te tūrapa I te koro I tēnei hau whā. CHP need to do is string a few shots together. Engari e mea ana te kaiwa wao I te hōkai. Haere ngā wai.
a treble. Anei rā, a Waiōpehu looking to slow down the clock, take their time. Anei rā, te rautaki. Tāhua, te hikoi haere ki roto I te peita. Striding into the paint, ngāwari noa ki aia. Anei, a CHB kāha. Kei pia ona ho, tāhua tērā maka. Kāri whai hua. CHB will need a look to get back on defense, remember. Waiōpehu with great vision to start those fast breaks. Tāhua, ka haukoti pia. Kāo he hara. I tuki ki te tīnana, tuki ki te tīnana o Waiōpehu. E te iwi, kei te tata tonu tēnei kēmu. Te kai hautū o Waiōpehu, ka hoki anō ki tērā kaha. Outstanding work from that guard of Waiōpehu, controlling the pace of the game. E whakatau ana I te wairua o tōna tima. Anei rā, ātāhua, ka hoki whakawaho pēr. Anei rā te kuru, me whai piro kā tika. Kāri whai pero I tērā wā, engari I reira te wakaro. CHB struggling to connect with that 3-point this whole game. If they can get a few to drop late, they'll be right on this. Anei rā te kuru. Kāre anō I whai piro. Anei te tau pai o Waiōpehu. Ka tukuna anō ki tō rātou kai hautū. Anei ke te tau pai o CHB. Ka koke whakamua. Ka koke ki roto I te reina. I te ngana a Waiōpehu kia taupare, kia kaupare hoki. I tērā. Ngari kei a Waiōpehu te pōro I tēnei wā e te iwi. E rua noiho ngā miniti e toi ana I tēnei kēmu. Kei te puta te iwi o Waiōpehu I tēnei wā. A last chance for CHB to make something happen. 2 minutes left in the period. They have to capitalise on those 3-pointers now. Ed Iwi left with not much option. Waiōpehu just have to stay patient. Anei rā, te kuru anō I te pōro. Tāhua raua. E mea ana tērā kai tākro. Ai rā, ko te kēmu tērā. Anei. Kei te manawa roa a CHB. Kāre I whai. Tangata tērā maka. E te iwi, that might do it for this game. Waiōpehu looking to run out the clock here. Returning back to their play. A bit of a flex cut. A wheel. Ka hoki whakaroto ki te pauwainga nui tōna kaha. Able to bump the defense off. E te iwi tēnei wā ko te āua nei I whara te wai. Nō reira me I kā tika. Ki ngā tautoko a pūtea o tēnei waka taitai arā ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects. Hoki, tēnā koutou katoa I tō koutou pūtea e taia ai e nei whakataitai katoa katu I tēnei wiki o te anō rā ki wakaata Māori nā rātou tēnei pāpāotanga kore utu. E taia ai koutou te tūkono mai te puākutanga o te kāinga. Āhua kei whea koutou I te motu. Ka mutu o te taura uri I te reo Māori. I a rātou tautoko I ngā pāpāotanga Māori. Tēnā koutou I te tautoko mai. Tō koutou tautoko e rangona ai te reo I ēnei momo toropaki hākina te taura whiri. Tēnei ka mihi, tēnei ka maioa. Just in the stop of action at the iwi, we'd like to take the chance to acknowledge our sponsors of this competition, Bailey's Real Estate, Caltex, New Zealand Carbon Farming and Apollo Projects. Also to Whakaata Māori for this broadcast, this free broadcast, allowing us to join in and watch these games from the comfort of our home. Also to Taura Whiri Te Reo Māori for their support of these Māori broadcasts. Tēnā koutou katoa. Reira rā e te iwi o te miniti wakamutunga o tēnei kēmu. Ka mate ururo
pururotia a CHB. CHB not going down with a fight against Waiōpehu College. Waiōpehu College giving them the respect they deserve. Playing great defence to the end. I kauparetia te pōro e Waiōpehu College I te rā wā. Anei rā te makapai pito o CHB. Ka tukuna ki te tihi o te pai whiwhitoru. Anei rā te kuru whiwhitoru. Kāri I whai. Ko te tūrapa kei a CHB. Anei rā te reikuru. Kāri I whai. Kua hoki anō tērā taupoki ki te tūko'u. CHB, as if there's a lid on the basket, opting to foul there to stop the clock. It might be too little too late. E te iwi kua puta kē te ihu o Waiōpehu College. I tēnei wā, e toa ana, whitu te kau mā, o taku he kua huri te kau te piro I nā nei. Waru te kau mā, tahi ngā piro kei a rātou. Ono te kau mā, tahi piro kei a CHB. Kia kotahi anō, kia Waiōpehu College e te iwi, ko te mai wakamutunga o tēnei kēmu, ka riro pēa te te anō piro I a CHB. Anei rā te kuru whakamutunga o te kēmu, kāre I whai hua e te iwi, tērā te mutunga o tēnei kēmu. E oha haere ana ngā kai tākro e te iwi, kua puta te ihu o Waiōpehu College I tēnei kēmu, I mate ururotia a CHB, e te iwi tēnei ka mihi ki ngā kai tākro katoa I tēnei kēmu, ākua nei ka timata anō ngā kēmu kē atu, e te iwi mau tonu mai rā. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level.
Get your Support Her merch and keep her in the game.
girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about 4-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about 4-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather
And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Ariki, ki whakaata Māori, me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently.
we'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. A kāti rā e te iwi, e te tini, e te mano, e te motu whānui, nau mai, e rarau ki tēnei pāpā o tanga o Wakata Māori. E wakapā o atu ana I te whakataitai poitu kohu ei o te ika Māui. Kua timata kētia tēnei kēmu kei te tūtū, te pueu I wainga I ēnei tima e rua arā, ko Tauraroa Area School, ko Rodney College anō hoki I tēnei wā. Kei te puta te ihu o Tararoa College, our apologies, we might have missed the start of this game. But here we are now with Tararoa College leading 3 points to 2. Me I kātika ki ngā iwi e pupuru tonu ana ki te mano o te whenua. Te arawa waka, ngā pūmanawa e waru, tēnei ka mii, tēnei ka wakamate, kei konei tātou ki te Rotorua nui o ka umatamomoe. E te iwi mautonu mai rā ki tēnei o ngā kēmu. For those of you who have just joined this stream, welcome back to this game between Tararoa Area School and Rodney College. At the moment, Tararoa Area School leading 5-2. Te tūpana haere o te pōro ka kōkiri, ki te tūkohu, a mea ana te kaiwa wau I te hōkai ngā wai, kāri I wakaaitia. Nō reira rā e te iwi, tere rawa te timatanga o tēnei kēmu, kāore e kore, kei te whakatau tonu, ngā tama, I te wairua, ka whakatau I ngā piropiro, kei te whakataka I rā, whā, ki roto I a rātau anō. He wāhiki e kare mā hei timatanga I tēnei kēmu kāri te pai ki ngā kaiwhakaaere, ngā mahi o nei tama. Nō reira, ka huitahi, ka kōrero rautaki nei tama, kia tika ai a rātau mai o te toinga o tēnei kēmu. Hoi anō rā e te iwi me I kā tika ki ngā kai tautoko o tēnei kaupapa tuatai ake ko Whakaata Māori. Nā rātou tēnei pāpā o tanga kore utu, e tāia ai te hono mai te mātakitaki mai ki tēnei kēmu ahakoa kei whea koe I te motu. O te anō rā ki ngā kai tautoko āpūtea, arā ko Bailey's Real Estate, rātou ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects anō hoki, mei kore ake koutou e tautoko nei I tēnei kaupapa. Ka mutu
Me mihi ki te taurāwhiri I te reo Māori. Tēnā koutou. No reira rā e te iwi kei te hoki mai ngā tama. Ki te ngura o te ahi me ki. Ko Rodney tērā e mau ana I ngā hāte kikorangi. Tararoa he kākāriki kei o rātou hingareti. Anei, te maka haere, puta noa I te pai whiwhitoru. Kāri te hei pū tērā kuru I te pōro, anei rā te tau pai Rodney College. Kāri whakaaitea e mea ana te kaiwa wāo he hara, a blocking foul. A shooting foul anō hoki, ka riro I te kuru tautuku. No reira rā e te iwi. Rua miniti kua hipa I tēnei kēmu. Wainga I ēnei tima e rua. Bit of an early press to start this game. Looking to swing it around the perimeter. Here's a shot. I pēnei kēo. I kurua ki rō. Tūkoku. Engari, tēnā pō e tēnā. Arā ko te haupoti. O reira e te iwi, this game is the playoff for 17th and 18th in this tournament between Tararoa Area School and Rodney College. And they are noa Rodney. Ātāhua tērā maka kōkiri. Rawe kā riro I a rātou. E tika ana te reikuru. E no o taurite ana te kau te piro I tēnei wā. E rima ngā piro tō I a tima. Nei te taupare. Tararoa looking to swing the ball. Ka tukuna ki roto, engari I haukotingia e Rodney. Pai tērā maka whiwhi piro ai rā. E tika ana I whiwhi I te piro I tērā reikuru. Ātāhua rawa tērā, what great vision from Rodney College there. And they are not. Rodney looking to play in a sort of zone. Tararoa doing their best to get a shot up there. Engari, Rodney able to snuff that out. And they are no, te kōkiri a Rodney College. Ka tukuna ki roto. Kei te titiro ki ona hāpai. I kōkiri. I kurua ki rō pākete. Ka wani ke. No reira rā e te iwi kua hikina no te wā. Kāri te pai e rā mai ki te kai waka aere I tēnei wā kei te puta te ihu o Rodney. E whitu ngā piro kei a rātou. E rima ngā piro kei a Tararoa I tēnei wā. Rodney being able to get to the rim there. Getting some easy buckets early. The coaches taking timeouts early. Trying to urge their players to settle into their games, calm those nerves. I tēnei rangi whakamutunga o te wakataitai nei. For those of you who have just joined, nau mai e rarau ki tēnei o ngā pāpāotanga o te whakataitai nei, he whakataitai poi whana ei o ngā kura tuarua o te ika a Māui. No reira, kei te hoki mai. Te toko rima o Rodney. Tararoa. Kei te kōrero tonu. Kei te kōrero rautaki tonu. Rodney looked to be set in a 2-3 zone of sorts. A 2-3 zone relying on those top guards to force the ball to the sides.
Anei, te kai hautu, te kai ārai hautu, tū o Rodney College. Ka tukuna ki te parirau. E mea ana te kai wawao. Kāre I te tū, te kai taupare. The screener was not set. Me kore rawa e neke ngā wai I te wā ka taupare koe. Anei, te taupare me te huri. Tāhua rawe, what a back cut. Couldn't quite finish. Ka tahi te tirohanga ko tēnā. Ka hoki whakaroto I te taumata o te ki. Tiki o te ki. Anei anō, kei te parirau matau. Ka hoki whakaroto. Kei whea te hāpai o. Kei te makahaere I te pōro. Ka whakawhiti atu ki te rātu taha. He kuru peke kāri I eke. Anei rā te tūpana, tūrapa, me te reikuru. Anei anoa Rodney College. Ka tukuna ki roto, ka tāhaingia e Tararoa. Anei anoa Tararoa, te kōpiri ana I te pōro. Kei te whakarite rātau I a rātau anō, te kai hautu e āra I ana I tōna tima. Anei rā, ka kōkiri ta amatau. I tāhaingia e Rodney, kei te titiro whakamua, kei whea o nā hāpai. Swings it over to the corner, outstanding fake, the shot's up. Couldn't quite capitalise. Ana peke whakamuri, kia whakawātea iai anō. Nei anō, kei te titiro, ki hea o na hoa. Engari tāhaingia Rodney, kei ko nei, kei te tau pai pai haere. Ka tukuna anō, sending it back up top to reset. Rodney looking for that screen, experiencing some success from that pick and roll. Anei, freeing up the corner. Kātahi te tūrapa. Kāri whai hua, who did that come off? Fortunately, for off the defense, not a backcourt violation. Anei te kōkiri, ka kōkiri. Ki te pokapū o te ki. Anei rā, bit of a desperation heave, couldn't find the target. Ka tahi te tūrapa ko tēnā. Kei te wheta haere. Ko whiwhi iaia e rua ngā kuru tautuku e mea ana te kaiwa wao. Ai, he hara, kāore e whakaaitia. Anei rā. Anei kē te hua o te wakapau kaha I te tūrapa I te pōro. This looks set to be another close game. E te iwi in these close games, oftentimes it's free throws that become the deciding factor. Me āta kuru koe I te pōro I enei wā, wai wā kia hā ki roto, whakatau I a koe anō, whakatau I era piro piro ke roto I a koe. Anei a Rodney College. Kei te whakarite anō I a rātau. Looking for a little bit of two-man action down those sides. Running a bit of a two-up action, stream action. Engari, I kite I te whakaro o Tararoa area school there. We could see that little action they were running. Sending those two down screens along both sides of the wing. Allowing the cutters to flare up, looking for that jump shot. The bigs also opening up for that drop off into the post. Look for them to run something similar. Rodney appearing to apply the pressure. Anei anō, kei te kai ārai haitu. Kei te wātea kāha ia. Kei te hōkai ngā wai. Ai rā. E te iwi kāre e whakaaitea kia nui ake I te rua o ngā hōkai o te wai. Nei rā, kei te kōkiri, ka takahuri. Ngā tama katoa, te hoko hōkai o ngā wai I tēnei rā e te iwi. Kāri te pai ki ngā kaiwa wao. Kia maumahara e te iwi, you're only allowed to take 2 steps in basketball. New
Zealand basketball rules are a little bit different to what we see in the NBA. The NBA, a gather step is allowed. Sometimes it looks like they take 3 steps. New Zealand, not quite the same. Same as FIBA rules. Anei anō, ka hoki anō ki te kai hau tū, ka tukuna ki tōna parirau ki te pai hau. Anei rā, ka kuhu whakaroto, ka kōkiri, ka kuru rewa, he kuru rewa. Ka tukuna anō, tana tō hipa i te kai ārai, ka whakawhiti atu ki te taha maui. Ke te makamaka haere, he roa rawa tērā kuru. Kāri I whai hua. Tararoa doing well to swing the ball. But Rodney's defense even faster to scramble and cut off those passing lanes, shutting down any opportunity they have. Anei rā, Tararoa playing that. Tauraroa, aroha mai e te iwi. Tauraroa playing that pressure. O taku he e te iwi, my mispronunciation there, Tauraroa, Tauraroa. Anei anō, ka hoki anō ki tēnei, haurua o te kōti, o te papatākoro. Some substitutions here to try and inject some more life into that Rodney defense. Tauraroa quick at swinging that rock. Tana tō hipa, ka peke ki muri. Anei rā, he kuru. Ko te hanga nei I te whakaro, he hara. Anei rā te tau pai a Rodney, kei te koke tonu me te pōro. Anei rā, ka hoki whakaroto, he rei kuru kei te haere. How he got caught up there, I hōkai anō ngā wai, I kitia e te kai wawau. E matara rawa na ngā kai wawau I tēnei rangi wakamutunga o te kēmu. Anei rā, te taupare, opting not to use the screen. Ara, tēnā pō he tēnā, ka hoki anō ki tōna hoa. Anei a Rodney. He nui ngā kōwhiringa, ka haia, ka tukuna ki tōna hoa. He roa rawa tērā kuru whiwhi toru. Ko te tūrapa. He hoki anō ki a Rodney. Ka kōkiri ki roto ki te pokapū o te ki. Kei aia tonu. Ka takahuri. Ka kuru ka riru I aia. He kuru tautuku. I runga anō I te hara o Tararoa. Tauraroa. No reira rā e te iwi. Ko te kuru tautuku kei te haere. Anei rā. Kāri whai hua I tērā wā e te iwi. Me āta kuru I te pōro I enei wā. Ka tū kaupue me tōko tai. Me wakatau koe I a koe anō. Ara, I te pērā tērā tama I tēnei wā. Anei anō, te kōki o Tauraroa. Tauraroa, e whakarite ana I a rata anō. There's that two-man action again, those double down screens. Ka kuru I te pōro, me te tūrapa. Ka tukuna anō ki wao engari I mōhio kētia kei hea haere ai te pōro I haupotingia e Rodney College. Rodney now look to be playing a bit of a man. Anō, he haukoti anō. Able to get a hand on it, ka tukuna, he maka whiwhi piro, ka whiwhi rāna I te piro. Ka re tae te. Couldn't quite wrap it around e meana, e hōkai anō. Kua nunga hoko hōkai I tēnei wā, I tēnei keru e te iwi. Anei kei te kōkiri a Rodney. Again kei te kōkiri I tērā taha matau, I whita I kuru kāri I whai pero. Anei anō te maka pai pito. Baseline inbound. As we practice these plays, they look to run a bit of a box action.
Anei anō, te kurupeke, kāri whai hua. Couldn't quite square the feet there. Kātahi te tāhai ko tēnā, he tau pai pai kei te haere, he maka whai piro, ko te rei kuru. Ara ka whai hua, way to capitalise on that fast break. Tauraroa not going away in this one. Anea Rodney, Tauraroa seem to have a bit of confidence growing. Kei te whakawhanake te maia ki roto i a rātou. Ko te takahuri, engari I kauparetia. Anei rā te tau pai pai. Tāhai ngā ngō, ka kōkiri ki te pā ki te... I whai pero mā te reikuru. Kei te kōkiri tonu, a Tauraroa, ka tukuna ki te taha maui ko te kuru toru, tiwhi toru. Hei whakakapi I tēnei hau whā o te kēmu e te iwi I tēnei wā. Kei te toa a Rodney, kau mā whā piro kei a rātou, e iwa noi honga piro kei a Tauraroa I tēnei wā. Engari e te iwi, that does not tell the true story of this game. Kei te tau patu patu haere, ngā tima e rua, ākua nei tātou, huki anō ai. Reira mo te hunga kāta I anō ka tūpono mai tēnei o ngā pāpā o tanga o Wakata Māori. Kei konei tātou, kei te Rotorua nui o kaumata momoi. Ki roto I te whare. E tatari ana, kia tīmata ai, kia tīmata. Te hauwhā tuarua o tēnei kēmu I tēnei wā e toa ana a Rodney College. Tauraroa Area School, e kōrero rautaki ana I tēnei wā. Kāre kore he nui ngā kōrero o te kai waka aere. E aki ana ona kai tākoro. Kia tau, kia ki te rautaki. Usually the first quarter is about getting those pre-game jitters out the way. You get a bit of a run, a few touches of the ball to calm those nerves. But by the second quarter, you're expected to execute that game plan. Kia maumahara e te iwi ko te rangi whakamutunga o tēnei whakataitai kāore e kore kei te kuru haere te tinana. O e nei tama. Engari, kei te pakari tonu. Anei rā te kōkiri o Tauraroa. Ka tukuna ki roto, ātāhua rawa atu tērā maka whai piro. I maka, I rewa, I runga I ngā kai ārai I tau. Tōna hoa, ki roto I te ki. Kāri whai hua tērā kuru, kātahi te taurapa ko tērā, te kaha hoki o tērā tama ki te taurapa I te tūrapa I te pōro. Kau e taku arero tēnei kēmu, kia manawa nui mai e te iwi, kua roa tēnei wā. Rā, anei rā, te tukuna ki wao, ka kōkiri anō, ki roto, ka puta ki wao. Ai rā, e te iwi, I neke ngā wai, I lua I te tūpana o te pōro. Kāri whakaaitia tērā I tēnei kēmu o Poituko. Anea Rodney, bit of a handoff action, surveying the floor, tūpanapana haere, anei te kōkiri ki roto I te peita, ka puta ki waho ki te kokona. Tēnei tama tino kakama, ka tukuna ki te kokona. Hoki anō, ki te tihi, ka kuhu whakaroto. Kāri whai hua anei rā a Tauraroa. Tauraroa, ka kōkiri anō I tērā taha matau. Arā te haukoti, kei te kōkiri haere, he reikuru, ka takahuri, ka kuru, ki rō, tūko'u, ki rō, tarawhiti, kātahi te tau pai pai ko tēnā.
What a fast break. Anei rā. A Tauraroa. Ke te tūpanapana haere ka takahuri ka rei kuru. Kāri whai hua. Anei rā. He tau pai anō. He whakatau ana i ona hoa. Ka rewa. Ki roto. He makatere. Kore kau he hara e te iwi. Anei rā te tau pai. Kei te kōkiri. He rei kuru kei te haere. Tāhua tērā. Hikoi. Uropi me ki. A bit of a Euro step there. Kia karo I te kai ārai. He roa rawa tērā. A bit of a hesitation engari. Ko te take kia wakatau I ai anō. What a shot there from Rodney College. Tauraroa looking to settle into their game. Can they make something happen? I hau kotingia anō. Rodney looked to be baiting those passing lanes. Anei te raukuru anō. I whai hua. Tauraroa at risk of letting this game get away from them at this moment. Look for them to slow it down. They're experiencing some success, getting it deep into their paint. Rodney starting to close down those passing lanes now. With that Rodney defense upping their ante, it's imperative for Tauraroa to swing the rock as fast as they can. The ball moves faster than the defense. Mā te tere maka I te pōro e kitea ai ngā āputa I wainga I ngā kai ārai. Ka whakawātea koe ia koe anō ki te kuru I te pōro, engari anei te kuru tautuku a Tauraroa. Ka whai pero te kuru tautuku anō. For those of you who have joined, kuru meaning to shoot. Kuru, the Māori word to shoot. Kuru. Kuru tautuku free throw anei rā. A Rodney College e kōkiri ana I te pōro. Ka tukuna ki roto, ka kuru. Kāri whai hua I tāhaingia, engari. He kaha te tuki o ngā tīnana e mea ana te kai. Wawau, ai rā, he hapa, he hara. Kāre taia. Rodney looking to press the ball a little bit. Looks to be a man-to-man press. The coach opting to put in some fresh legs here. Look for that defensive pressure to rise for Tauraroa. Again, if they pass the ball fast, they'll be able to shift that defense and see those gaps. Anei te maka, kei te ki te tonu. Te maka tere, couldn't quite grab a hand on it. Kei a rātou tonu te pōro, kei whea te hāpai, ka tukuna ki te parirau maui. Anei te kuru rewa, hua rawa. Ka ta I te kuru ko tēnā. Tauraroa, ka riro piro I tērā wā. Anei rā a Rodney. Ka hoki anō ki a rātou mai. Ka takahuri, ka tū, ka kuru, ki rō. Tarawhiti. Anei kei te huki mai. Tauraroa College Area School aroha mai. He nui ngā kāriti I tēnei whakataitai e te iwi. Tāhua te wheta haere, te karo haere I ngā kai ārai. Me te ruku ki te papa. Ko te tinana te utu. Bodies on the line. That's the type of effort we like to see in these games e te iwi. Although it's the last day, these boys leaving everything on the line. Anei rā te tūpanapana haere. Me te kuru, bit of a sharpshooter he. Tāhua tana kuru I te pōro, kāri whai hua I tērā wā. I pā ki te wai o te kai tākuro. Ka riro mā Rodney College. Kia hei ngā no. He wāhiki anō. Kia kōrero rautaki ai anō ngā tama. Kia whai wā ki te wakatā, kia hāki roto, kia wakatau anō I ngā piro. Nō reira rā me I kā tika ki Energy Events Centre ki konei ki Rotorua. Te whare manaki I a tātou I tēnei rā. O tā uri mā te o wao, engari, rongo,
matāne, rongo tau tangata, ki roto i te ware nei. O te anō rā ki wakaata Māori i tēnei o ngā pāpā o tanga. Kore utu, e tae ai tātou te tū ono mai ki tēnei o ngā kēmu. Te tautoko i ēnei tama, e pakanga haere ana i te papatākoro poi tūkohu. I tēnei wā, 25 ngā piro kia Rodney. 19 ngā piro kia Tauraroa. Ko rite kei te rite kētia a Rodney. E whanga ana kia Tauraroa kia hoki anō ki te kōti. Rodney really upping the ante on defense. Tauraroa experiencing more success when they swing that rock fast. They have been able to beat that Rodney defense one-on-one on occasion. But the ball does travel fast in the player. Rodney with a bit of a set play. Ara e wāte ana I te kokona kāri kitia I te tuatai. Anei rā te kurupeke kāri I whai hua. Kei a Tauraroa te poro I tēnei wā. Kei te kōkiri haere. Kei te kiti tōna hoa he tau pai. Well done by Rodney to shut that down. Ana, ara te maka, te tere maka I te poro e te iwi. There it is, there's that space. Tauraroa do very well to lob that ball in to their Pou Mā-Roi, or the Pou Wainganui, their bigs. O rātou Pou ki roto I te peita, I te reina. Anei anō. Tauraroa, kei te kimi haere I ona hoa, ka hoki whakaroto. Ka tukuna ki wao, ka hoki whakaroto, ka tukuna ki wao, inside out action. Kei te tūpanapana haere, he reikuru kei te haere, ho Pou kē te wā. Anei rā, he kuru whiwhi toru I te mutunga o te wā. I mahu e iaia te haukoti I te poro, anei te tau pai o Rodney ka tukuna, he reikuru ngā wari noa. That's the danger of not getting back fast enough. Rodney College able to capitalise on that counter-attack. Anei a Tauraroa e whakatau ana rātou ia rātou anō, going back to that two-man screen action down both wings. Those down screens, allowing the shooters to flare up. Anei rā, getting that shot off. The beauty of that double down screen action is it's easy to run, but if you screen correctly, it's very effective. You have those curlers flaring up to the three-point line to take the three. You also have the option to hit the screener as they open up and roll towards the basket. Anei anō, Rodney, he reikuru. I peke te kai ārai I mua I te kuru o te poro, I tuki ngā tinana, he hara tērā I roto I tēnei kēmu o poi tūkohu. Arā, kua riro mā Rodney kia rua ngā kuru tautu. Kāri whai piro te kuru tuatai. E te iwi kua, e 5 miniti kua hipa I tēnei hau whā o te kēmu. Anei anō a Tauraroa, kei te kōkiri ki waenga pū I te kōti. Kei te tia ki haere I te poro, he taupare, ka kuhu ki roto, ka puta atu ki wao, kei whiaona hoa, ka tukuna ki te paihau. Anei, ka tere te maka I te poro, he kuru, whiwhi, toru, kāri, whiwhi piro I te rāwā. Hoi anō, I reira te whakaro, Tauraroa, every time they swing the rock, they force their Rodney defense to shift, freeing up their shooters. Anei rā, he taupare, ka kuhu whakaroto, ātāhua te hīkoi haere ki roto I te korowhiti, ki roto I te ki. Anei anō, kei te kimi haere I ona hoa, he roa te maka tino mō rea tēnā, ngā wiri noa te haukoti.
Great defense there from Rotorua, forcing that long pass. Often susceptible to intercepts. Kei te wātea te tangata I te taha matau. I haukotingia e te kai ārai ātāhua. Ngāwari noa tērā. Reikuru I te pōro. Ko tahi rau pai hēneti e rā momo kuru I te pōro. Those are the types of shots you want. Anei rā, ka kōkiri anō te taupare me te puta ki te pai whiwhitoru. Anei, ka hoki whakaroto ki te tihi o te ki. Ka hoki whakaroto. Ka kuru. Tāhua tērā, te whita haere me te kuru. I whai hua I tērā wā. Anei rā, Rotorua looking to press the ball, applying that pressure. Gaining some success from that early. Are they able to cut down that Rodney spin? Ara I whai kuru, kāri I whai piro. He wāhiki anō e te iwi. He nui ngā kōrero o ngā kai waka aere I tēnei o ngā kēmu. I runga I taua āhuatanga. Kei te taupatu haere e nei tima e rua. Kia maumahara e te iwi. Basketball is a game of runs. You see Rotorua there making an effort to swing the rock. Doing well when they hit it to the top of the key. Ka hoki whakaroto a ka reikuru. Rodney playing those passing lanes well, looking to start those counter-attacks. I tēnei wā kei te kōrero rautaki e nei tima e rua. Koutou kātai anō ka tū ono mai ki tēnei pāpā o tanga nau mai e rarau. Ko Cody iti wō tēnei e whaka pā o atu ana ki koutou I tēnei wā e mihi huki ana ki koutou. Nō reira, kua mutu te wā hiki ka hoki anō tātou ki te mai. Rodney College looked to be in a bit of a press there for a bit. We'll see if their defensive game plan changes or if they stick to what they're doing. Rotorua experiencing some recent success and applying pressure as well, looking to trap the ball along those wings, forcing those long passes which are easier to intercept. Anea Rotorua, they've favoured that double down screen action, what I call two down. You see a new action here, looking to hit that seam in the defence at the top of the key. Anei rā te kuru whiwhitoru, kāri whai hua. Ngari kei te whanake haere te maia, looking to trap early before getting back on defence, shutting down any opportunity for a fast break. Rotorua looking to press coming out of this timeout. Ngāwari noa kia Rodney e noo Māori tauana I tēnei wā. Kāri whai hua I tērā wā, engari anei te whakautu a Rotorua. Kei te kimi haere ki e rā āputa. Anei rā e kuru anō. Whai muri I te taupare, engari tērā taupare, kāri te tū, me tū kau, me tū pakari, kāre tae te neke. E mea ana te kaiwawau I te neke I tau awa. Anei te tūpanapana haere. Ka ngana ki te tōhipa I tōna kai ārai. Kāre whai hua anei rā. E whakatau ana kia pōturi te haere, kia āta haere, anei rā te kai hautu, kai ārai hautu. Ka hoki anō, e wā te ana, ka kuhu whakaroto me te kuru peke, he tūrapa, he āheinga anō, ka hoki anō ki te tii o te pai whiwhitoru. Ka huri, kei whiona Hawaii, āhaingia e Rodney, reading that one like a book. He kuri auwe, he kuru parakatihi tēnā. Getting a bit of a practice three there. Anei anō, e kare mā, e whakawhiti ana ngā kai tākaro. I runga anō I te manako kia hihiko I te wairua.
o te tima. He kuru tautuku kei te haere. A free throw on ways. Off the mark for the first one. Anei anō. Rotorua, Rodney applying great defensive pressure. The ball swings faster than the defense. Anei rā, te kuru tautuku. Auwe, te kuru peke. Ka kuhu ki roto. Kāri whai hua, engari, beautiful jump stop there. Able to utilise the fake to get that defence off balance and draw the foul. Both sides doing well to attack the rim. Rotorua looking to attack from the top of the key. Mai te ti'i o te key. Kuru tautuku kei te haere. Kāri whai hua I tēnei wā. Anei anō, he āheinga anō, he wawe, te wee, kia riro tūpana, tūrapa. Arā, kei te tū panapana haere, ka tukuna ki mua, ka kōkiri ki roto, kei whea ona hāpai, he reikuru. Tāhua, couldn't quite get enough spin on that one. Anei, kei te kōkiri, Tauraroa. Te pai o Rodney e aki ana I ngā kai tākaro I te kōti. Nei anoa Rodney breaking that press with ease. Ka kōkiri ki te tarawhiti, ki te tūko'u. Ka hoki whakawao, anei te kurupeke, kāri whai hua. Both teams struggling to get to the rim at this stage where they both experience success, opting to take jump shots. Arā te tūrapa, he tūrapa anō, ka puta ki wao. Arā, he kuru rewa, able to get to the rim there, free himself up. Again, Tauraroa attacking from the top of that key. Rodney struggling to find an answer. Ka hoki whakaroto, can they get the layup off? Both teams experiencing success as they attack that basket. E te iwi, tērā te mutunga o te hawhe, tuatahi o tēnei kēmu, I tēnei wā e toa ana a Rodney, toru tekau mā rua ngā piro kei a rātou, rua tekau mā waru ngā piro kei a Tauraroa, ākua nei tātou, hoki anō ai, mo te hawhe tuarua mautonu mai rā.
Nō reira rā, e te iwi, nau mai, uki mai, anō ki tēnei kēmu, kei te tūtū te pueu I wainga I ēnei tima e rua. Tauraroa Area School, Rodney College, kei te tau patu haere I tēnei wā e toa ana a Rodney College. Toru te kaumā rua ngā piro kei a rātou, rua te kaumā waru ngā piro kei a Tauraroa I tēnei wā, kei te hui tai tonu a Tauraroa. E kōrero ana mō rātou rautaki. They'll be looking to make a comeback here in the second half. Rodney doing well to stay alive, stay ahead. Tauraroa making a bit of a comeback. Rodney College doing well to make the most of those taupai, of those counter-attacks in this game. Tauraroa starting to settle into their game too. Beginning the game running those double down screens along the sides. Couldn't quite capitalise off those set pieces. Hoia no finding some success. Mā te kuru, ki te pokapū o te ki, o te roe kuru. E te iwi, it'll be interesting to see the strategies of both coaches play as time progresses in this close game. Anei a Rodney surveying the floor. Kei te rapu, I e rā āputa anei rā te kuru, kāri I te heipū I te rā wā, engari kei a Tauraroa I tēnei wā, nā rātou te tūrapa, kei te maka haere I te pōro, kei whia ona hoa, ka tūpana ki roto, ai mahu e iaia te pōro, anei rā te taupai o Rodney, ka kōkiri te taha maui, he rei kuru, kāri I whai pero engari mea ana te kaiwa wao hit on the arm he hara no reira shooting foul e te iwi he hara whai pero anei rā te kuru tautuku kei te haere hori kau he tūpana he āhuatanga motuhaki e tēnā te nuinga o ngā kai tākoro ka tūpana I te pōro I mua I te kuru hei whakatau anō I te wairua. Most players look to bounce the ball before they shoot. This player opting not to. A very interesting tactic. I've only seen that in Ray Allen in the NBA. Preferring not to waste dribbles. Anei anō. Ka whakawhiti I te pōro I reira te whakaro engari I haukotingia anei anō te taupai a Rodney College. Rodney College very dangerous on these fast breaks. Tauraroa doing well to shut it down at that half-court mark, and that's exactly what you have to do. Me kaupare I te kai kōkiri o te pōro. Me whakahuri I aia. Kia pōturi tōna tana haere. Anei rā te kuru whiwhi toru. Kāri whai hua I te rawa. Anei rā tūpanapana haere. Ātāhua te tūpana. Ka kōkiri ki roto, ka whita, ka peke, ka kuru ki ro. Tūko u. Arā e te iwi kātahi te tīmatanga o tēnei kēmu. Ka karo I tētei. Ka kuru I te pōro, kāri whai hua. Arā te tūrapa ki a Rodney. Kei te titiro whakamua, ka tūpana kia tōhipa I aia. Ngā tāngata ka kōkiri ki roto, ātāhua tērā ka kuru. Kāri whai hua, te tūrapa kei a Tauraroa. Kei te titiro whakamua, ka whakawhiti I te pōro ki te taha maui. Anei rā, kei te whakarite I a rātou anō. Look for them to settle into that second piece, opting to take it into the paint himself. Ātāhua tērā rei kuru. Te koro whiti me ki I te pōro. Tauraroa pressing the ball early. Rodney doing what you need to do to break the press, getting it in the middle, hitting those seams. Anei rā, ka tukuna ki te kokona, te kuru. Whiwhi toru, kāri whiwhi. I ngā piro I te rawa, engari I reira te whakaaro, pai te kuru, pai tonu te kuru. I e tai wā, kei te pēra.
know, that happens as a shooter. Sometimes too much space throws you off. The main thing is they still shot it because eventually those shots do drop. If you're Rotorua, you count yourself lucky with that one, but you'd like to get a hand up at least on those types of shots. Lots of space to operate here. Ka hoki anō ki te tiki o te pai whiwhi toru. Swinging the rock there. Ka hoki anō ki roto a tāhua tērā maka whai piro. Ka whai hara ke no reira ka riro I a Tauraroa. Ngā kuru tautuku. Anei, te kuru tautuku tuatai. For those of you who have joined this stream, we like to try and teach words where we can. Kuru meaning to shoot. Kuru tautuku, free throw. Kuru tautuku, free throw. Kāre I eke I tērā wā anei te tau pai pai o Rodney. Ka tukuna ki te kai ārai hautū. A tāhua tērā maka. Ka tukuna ki te kokona. Ka tōhipa I tōna tangata. He chose to shoot. A tāhua. Maybe missing his player down in that dunker spot. Te tūranga haukuru. Anei rā, looking to run that double screen again. Look for those shooters to flare. There it is. Running those down screens into another screen themselves. Choosing not to use it. Still managed to get the shot off, but I reira ngā pau o Rodney e kaupare ana I tērā kuru. Ka tukuna ki te kokona. Mā roero I rawa te kuru I te pōro I tērā wā. Te taia te mau I te pōro. Te taia te pōro te mau. Anei rā, ka tukuna anō ki te pai hau o te kōti. Ka hoki anō ki te rātu taha. Kei te tii nei he kuru. Tāhua, rawa, meko, Steph Curry. Ka tahi te kuru ko tēnā, te tere hoki o te kuru. Me tana hoki anō ki te ara I te pōro. Anei a Rodney te tau pai pai. Rodney, of their own opportunity. Ka kuhu, ka kuru. Ka riwhai piro me te tūrapa. Kei te ora tonu. Tauraroa I tērā ārai. I whakataka I tērā āwhāme ki. Ko te tai nifa nifa o Rodney. Anei, kei te tuku haere te pōro, anei te maka. Kei te pai pito, he kuru. Kei te pau haere te wā, he kuru anō. Kāri I whai. Hua. He kuru mai te kokona. Wātea ka toana. Kaua e waiho ia me tōna kotahi. Kāwari noa ki aia. Maramara keke. Anei rā, ka tukuna ki te tope. Ki te tii o te pai whiwhi toru. Ka kuhu whakaroto ka wheta. Ai tana wā I. E ngā kai ara I. I taua wā. Tana TK. Nei rā, ka kōkiri a Rodney. Tāhua tērā ārai e te iwi, a charging foul there. What that means is that the Tauraroa defender managed to get in front of the ball, in front of the person driving, set his feet and take that contact. Hiaha te utu, ko te tinana te utu I etihi wā, mamai rawa tērā mahi, engari kaore e paku aha ki tērā tama. Tōna kaha, tōna pakari. Anei anō, ka tukuna ki te kokona, wātea katoa, kaua e waiho. Ia hei mahi bēnā. Anei anō, Rodney. He taupare kia whakawātea I aia, ka tukuna ki te taamaui. Ka kuhu whakaroto, getting very congested there in the lane. They'll look to change their spacing. Swing the ball. Ka kuhu whakaroto.
Rodney looking very dangerous on those back cuts, sneaking along that baseline into the dunker. For those of you watching, the dunker spot is the place just below the block, about 5 meters along the baseline from the hoop. Anei rā, kei te maka haere te po wā tāhua tērā maka i te oro. Ka kuru. Kāri whai hua. Ka patu ki te papamuri. Anei rā, outlet pass. He nui ngā kōwhiringa. Ka kō kirikiroto, ka hoki anō ki aia, he maka. Tāhua rawa, what a 1-2 punch that was. Back and forth. Looking to press the ball now. In these presses, you try and force the player into the corners. Tāhua tērā, ngāwari noa for Rodney to break that press. Engari anei te tau pai pai, Tauraroa looking to get an easy one here. Ka Reikuru. Ka Takahuri, kia kaua e whara te tirana. Kei te heke ngā tama, kei te heke hoki, ngā kuru. Anei rā, ko ngā kai tākoro hou, ko uru mai ki te kēmu. He uru ora me ki. Ka kuru i te pōro, ka whai hua rānei kāo. Ka tahi te tūrapa ko tēnā, ka kōkiri i te pōro, kei te taha matau. Ka kotai atu ki te tūko'u. Second chance point, third chance, ka Reikuru, tāhua te tō hipa i ngā kai ārai. Ko ngā kai ārai e ngana ana ki te kaupare i te pōro. Ka tukuna nō ki te kai hautu. Ka kōkiri ki wainganui i te kōti me te Reikuru. Rodney doing very well to break that Tauraroa press. Tauraroa looking to trap in the corners. Rodney breaking that press by sending someone down the middle. Or doing well to get it back to their guard who can advance it down the middle, splitting the press. Te kuru tautuku tuatahi, kāri whai pero. Anei rā te kuru tautuku tuarua, au e taku arero. Ka pai. He tūrapa, he aheinga no, kāri whai pero, kua riro mā, Tauraroa. Ka pōturi te haere, anei rā, ka hoki whakaroto. Ka puta ki wao, ka aha, he taupare, ka taka te tangata, he maka whai pero. Ka tukuna no, he ka maka no ki tōna hoa. I tā haingia e te kai ārai, te kai kaupare, ka whānako anō, tākua rawa tērā. Tauraroa refusing to give up, ka mate ururoa tia. Pressing, Tauraroa really upping the ante here. Rodney doing well to break that press, beautiful. That is a textbook example of how to break the press. Tauraroa really upping that defensive ante. Rodney very composed, very calm, and no o mauri tauana ahakoa te ārai o Tauraroa. Anei anō a Tauraroa e kimi ana i ngā āputa i roto i ngā kai ārai. E mea ana kāri tika te taupare i tēnā wā. An illegal screen by the looks of it. A chance for both teams to reset. I te tere rawa tēnei kēmu. E te iwi kei te tau patu haere e nei tima e rua. Another chance to make substitutions. E rua nui ho ngā miniti tēnei hauwha e te iwi. Rodney able to steal the ball here. He Reikuru kei te haere. What an outstanding job from that player there. Instead of jumping away to lay the ball up, able to dig his shoulder in. Step into the body of that Rodney defense. Kia tuki ngā tinana. Trying to bump that defender off. Anei rā te kuru tautuku. Tāhua. Nothing but net. Me whai pero i e nei kuru tautuku ka tika kia ngāwari te mahi hei te mutunga o tēnei kēmu. Tāhua e rua ngā pero i riro i aia. Taku arero i tēnei
rangi whakamutunga e te hiwi. Kia maumahara ko tēnei te rangi whakamutunga o tēnei whakataitai. Te kēmu whakamutunga. Auwe, hao, he kēmu kōwhiringa whāiti tēnei I waenga I a Tauraroa me Rodney College. I tēnei wā, he wāhiki anō kia whakatā ai ngā kai tākoro, kia hoki anō rātou. Ki te papa mā, kia kōrero mō rātou. Ake, rautaki, e pai ai tā rātou mahi hei whakakapi I tēnei hau whā. Tauraroa, ko hoki mai anō ki te ora. Mā te aera I te pōro e ngāwari ai te kōkiri. Ki te tūko'u. The defense generating their offense. Rodney doing their best to weather that storm. Perhaps the biggest change in this quarter is Tauraroa has opted to press the ball in that half court. Aroha mai, in that full court setting. Rodney doing well for the most part to deal with that pressure. E no o Māori tau ana. Aha koa te kaha ārai o Tauraroa. Engari, I ēnei horopaki me tere te maka I te pōro. He tere rawa. Te maka I te pōro I te kōkiri me tō kotai. He rawe tēnei kēmu e te iwi, e tēnei wā, kei te puta tonu te ihu o Rodney College. Te kaumā whā te kaumā tahi, auwe, whā te kaumā tahi ngā piro kei a rātou. Tori te kaumā iwa ngā piro kei a Tauraroa. Kei te hoki anō a Tauraroa ki tērā. Ārai. Tērā rautaki ārai, full court press. Ka piri ki te hope o ngā kai tākoro o Rodney. Almost able to intercept there. Forcing Rodney down that sideline. Ātāhua tērā tū panapana I te pōro. Ka peke ka kuru kāri whai. Piro, kei a Rodney tonu te pōro I tēnei wā. E taia ai te hoki anō ki te rautaki I tēnei wā. O he tere rawa te kuru I te pōro I te rite ia engari kāri I whai. I te mā tira I te neti. Anei rā e te iwi he kuru tautuku kei te haere. Kei te whakawhiti ngā kai tākoro. Both teams looking to close out this third period strong. Tauraroa would love to even it up before the break. Rodney with that free throw, putting themselves 2 positions out of reach. Tai miniti me te hawhe e toi ana I tēnei o ngā hauwha e te iwi kei te kōkiri a Tauraroa, kei te kimi I ona hoa, anei rā te taupare, ka huri e kao I puta, anei rā, te kuru, whiwhitoru, kāri I whai, piro I te rā wā, engari kei a Tauraroa te pōro I tēnei wā, ka hoki anō ki te tihi o te pai, whiwhitoru, anei rā ka kōkiri I te pai pito, ka puta ki wa o, engari, I riro mā Rodney te pōro, he reikuru kei ātāhua tērā. Able to fake, engari, unable to execute. I reira te whakaro. Kei te ora tonu a Tauraroa I tēnei wā, ka hoki anō ki te taha maui, e wā te ana. Anei rā, he tūrapa, he kuru, he piro, ātāhua tērā, kei te hoki mai a Tauraroa. E rua noi ho ngā piro te āputa I tēnei wā, anei rā, he reikuru. Te tuki I te tinana kia whakawā te iai anō, ātāhua tēnā, he pūkenga nui. Kei te tūpanapana haere a Tauraroa, ka tahi te mutunga o tēnei hauwha, ka takahuri, ka wheta, ka kuru, he hara,
ātāhua kia kotahi anō e te iwi. Whātekau mā rima ngā piro kei a Rodney i tēnei wā whātekau mā rua ngā piro kei a Tauraroa. Engari, he āheinga tēnei kia kotai anō te piro kia Tauraroa. Two position left in this quarter, e te iwi. Rodney with a 2-for-1 opportunity if they act fast. Tauraroa trying to press Rodney. Kei te kōkiri i tērā taha matau. Pai te ārai o Tauraroa i tū i te poro i tērā wā. Rodney still with a 2-for-1 opportunity. Anei rā, ka whakawhiti i te poro. Kia hūnuku i te ka inga kai ārai. Ka peke, ka reikuru, ātāhua. That jump stop e hoa mā ātāhua rawa. Anei a Tauraroa, they would love to get one before the half to try and even up the odds. Anei rā, e rima ngā hekona, he kuru ātāhua i whai pero. E rua ngā piro te āputa i tēnei wā, e te iwi tērā te mutunga o te hau toru tua. O te haurua tua toru o tēnei kēmu e te iwi kei te tau patu e nei tima e rua i tēnei wā kei te puta tonu te ihu o Rodney. Engari, he pakanga nui tēnei kei te tau patu haere waika hua waika tohu ko waika toa i tēnei kēmu. Ka hoki anō ngā tima ki te pai kia kōrero rautaki kia whai wā ki te wakatā. E te iwi ākua nei, hoki mai anō ai tātou. Mō te hau whakamutunga o te kēmu. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. O reira rā, e te tī, e te tā, nau mai, uki mai anō. Ki tēnei pakanga i waenga i a Tauraroa me Rodney College. I tēnei wā, e tau patu haere ana e nei tima. Kei a Tauraroa te pōro hei timatanga i tēnei hau whakamutunga o te kēmu katukuna ki roto. Ki te tii o te ki. Kāri whai hua kātahi te kaupare ko tērā anei rā te kōkiri o Rodney College he tau pai. Engari i te tuki ngā tinana e te iwi ka tere ake te timatanga o tēnei hau whā. I runga no i te mōio me toa i tēnei kēmu kōwhiringa whāiti. Nō reira kia maumahara e te iwi. This is the 17th and 18th place playoff. Kei te kōkiri ki roto, kore kau ngā tangata ki reira i mahue i aia. Kāri i whai piro i tērā wā, engari i reira te whakaaro. Ka hoki anō ki te tii, ka takahuri, ka kuhu ki roto, ka peke, ka wheta, ka kuru. Ka kurua ki rō tūkou ātāhua tērā. Tana hikoi haere ki roto i te reina.
E te iwi, he whakataitai kei te haere. E no o tauri te ana ngā piro i tēnei wā. Anei rā te kuru whiwhi toru. I reira te whakaarua. Te maia huki o tērā tama ki te kuru i te pōro i tērā wā. Ka kuhu ki roto. I ngaru i aia te pōro. Anei rā, kei te kōkiri a Rodney. Ka tukuna ki roto. Trying to wrap the ball around his back. Kāri whai i tōna hoa. Tauraroa, ko te kai ārai, hautū. E whakatau ana i te wairua te Kēmu, controlling the pace, settling his players. There they go back down to that double screen action, able to flare up back into that screen. They got some space on that far wing, couldn't quite see it. Anei rā, ka kuru kāri I whai. Kua I tērā wā. That play is actually generating some opportunities for Tauraroa. Providing them with options, especially on that weak side. He takahuri, ka tū, ka peke. He hara. O reira rā e te iwi kei te tau patu haere e nei tima e rua te pakari hoki o e nei te, o e nei tama. Kāre rātou mo te hinga. Ka mate uru roatia. No reira I whai piro. Kei te puta anō te ihu o Rodney I tēnei wā. I te no o Māori tau. Te kai kuru o te pōro I tērā wā. Anei anō, a Tauraroa. E taupare, kei te maka haere I te pōro, kia hūnuku I ngā kai ārai. Anei rā, he kuru, kāri whaihua, he tūrapa, he kuru anō, ki rō, tūkohu, tāhua. Kei te no o tauri te anō tātou, ka putu te ihu o teti, he tāhai, ka kōkiri ki te tūkohu, he rei kuru anō, couldn't quite get enough spin on it. Tuana te ihi, tuana te wana ki roto ki tēnei. Whare. Tēnei Kēmu whakaihi. Tēnei Kēmu whakawana I a tātou. You see that Tauraroa press, they've experienced great success from this press. Rodney able to break it at times, other times having some difficulty. Kia manawa nui mai e te iwi, we are experiencing technical difficulties. Ākua nei ka hoki mai anō tātou ki te mai, ki te Kēmu between Rodney College Girls and Tauraroa. are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Our apologies e te iwi, a bit of technical difficulties there. Engari ka ruku tō tika ki te mahi, ka hoki anō tātou ki te mura o te ahi. Straight back into the heat of action. Here we are, e no o tauri te ana ngā piro I tēnei wā. He kuru whiwhi toru. Kei te puta te ihu o Rodney I tēnei wā. Rodney College with that 3-pointer taking the lead. Anei anō, ka hoki anō ki te koko nā matau. He whiwhi toru anō. Anything you can do, I can do better. E mea ana a Tauraroa. Anei rā, a tāhua tērā maka I te pōro ki tōna hoa. Te tūpana haere ki te tō hipa I te kai ārai. Anei, ka hoki whakaroto, ka wheta, ka peke, ka kuru, ka toa. A tāhua. Anei anō a Tauraroa. Me tā rātou wakautu. He taupare, kia whakawātia, kei te paihau o te kōti, kei te tūpana haere, kei te rapu ki ona hoa. I reira te whakaaro, engari te kuru peke, whiwhirua.
Kei te toe ki te pōro. Anei, kei te kōkiri a Rodney. Kei te kimi o nā hoa I taka. He hara tērā. Ka hoki anō mo te makapaita'a. Rotorua really applying the pressure here on defense. Rodney doing very well to deal with that pressure. Anei rā, ko uru mai te atu kai tākro kia hou te rongo. Kei te tūpanapana haere, ka tukuna ki te taha maui. Kei whea o nā hoa, ka takahuri. Kei te pai pito I tēnei wā. Running out of options there. Anei rā te taupai o Rotorua. Kei te tiro whakamua. Mea ana, hara mai ki te kohi te pōro, ki te tiki te pōro. Anei rā te taupare me te huri. Kei whea te hāpai o. He taupare anō, ka tukuna ki te pai hau. Kei te pau haere te wā, me kuru I te pōro, me tere. Last ditch shot there. Kāre I pā ki te tūkau. It has to hit the rim for the shot clock to reset. Nō reira rā e te iwi. Ka riro mā Rodney College te pōro I tēnei wā. And there's that Rotorua press again. Looking to force Rodney down those wings, and they oblige. Picking up the ball can be dangerous there. Engari, he finds his teammate, Te Reikuru. Tākua rawa atu tērā. Rodney College continuing to be aggressive and attack that rim despite the press. Anei a Rotorua College, kei te kimi era āputa. Ka rapua. Couldn't quite connect there. I ai ki te kai wawao. I pā ki te ringa o te pau māroiroi o Rodney. Kei a Rotorua te pōro I tēnei wā. Ka whakawhiti I ngā kai tākro. Kia whakahihiko I te wairua o te tima. Anei rā, he taupare. Ka whakawātea, he kuru peke. Tāhua, textbook play e kare mā. Exactly how you want to run that pin and roll. A jumper from the elbow. Ai haukotingia I pānui tia tērā. Kei te kuru, kei te tia ki te pōro. Ko wai ka kuru. Ai tāhaingia. Opting not to take the shot off. Kia maumahare e tiwi, you miss 100% of the shots you do not take. Rotorua deciding to play it safe, protect the ball in this instance. Kia te karanga te whai wawao. Tēnā pia I te hoko hōkai anō ngā wai o te kai tākro o Rotorua. Ko te mea nui, kei a Rodney College te pōro I tēnei wā. Kei te aki rātou I a rātou anō. It's in these final games of the tournament where you're at your most tired, you rely on your teammates to hype you up. What great hustle from Rotorua. Refusing to give up, applying that pressure. Rodney can't get away with anything. Anei rā te tūpanapana haere. Me te kōkiri o ngā kai ārai. Rotorua, I haukoti te pōro, engari kāre I mou. I reira te wakaaro. Anei, he makaroa, tino mō rea tēnā. Engari kei a Rodney, and it pays off. Tāhua, ngā wari noa. Kore kau ngā kai ārai I roto I te roe kuru I tauawa, I roto I te ki. Anei a Rotorua, kei te kōkiri ki roto, kei whea o nā hoa, ka kuru, ka tūrapa, ka kuru anō I whai I te hara, ka riro I aia. E rua ngā kuru tautuku. I tēnei wā me, whakatau I a koe anō, kia kuru tika I te pōro. Me mātua whai piro I tēnei waanga o te kēmu e te iwi. Free throws matter. Couldn't quite connect there. I te iwa, kei te rongo I te a mai I te a wanga. O koe anaka e tūkau ana e kuru ana I te pōro. Ka whai I te te pero. Straight back to that relentless pressure. Tāhua te ara I te pōro. Anei anō a Rodney e kōkiri. Ana ki wainga I te kōti.
breaking that press again with ease. That's the danger of a press. If you cannot stop the ball, it almost always results in a layup. It's a risky game, but it's a risk you must take. Kei te kōkiri a Tauraroa, ka tūrapa anō. Kāri whai piro, me he taupuki kei te tūko'u. Anei, kei te rapu ki ona hoa, I haukotingia I a Rodney. Engari I tāhaingia e Tauraroa, anei rā, te whiwhi toru, me te kaupare. Engari e mea ana, te kai wawau. I meke I te ringa o te kai kuru, no reira e toru ngā kai, e toru ngā kuru tautuku kia Tauraroa I tēnei wā. I mua I era kuru I te poro e te iwi, kua hikina no te wā. He wā anō, he āheinga anō, kia kōrero rātou mō rātou rautaki, kia maumahara e te iwi, e toru noihonga miniti e toi ana I tēnei kēmu, I tēnei wā, e toa ana a Rodney, ono te kau, ngā piro kei a rātou, e rima te kau ngā mārima, ngā piro kei a Tauraroa. Tauraroa looking to press the ball, increase the pace of this game, hoping those Rodney players make mistakes. Rodney able to break those presses recently, and that's the danger of a press that deep in the front court. If those Rodney guards are able to advance the ball through the middle, it provides multiple options to lay the ball up down the other end. Tēnei wā ka hoki anō ki era haora e kia kēnei ko wakapau kaha koe ki te wakapakari. Koe ia koe anō I tō tinana I o pūkinga. I runga I te mea kei te kuru haere tinana I tēnei waanga o te kēmu. Me ki te rautaki kia puta ai te iku o tō tīma. Nei te wā ki tēnei tama. Ka hāki roto, whakatau I ai anō, ka kuru. Kāre I whai piro I tēnei wā, he tohu pēr ki te kuru haere o te tinana, kei te ngenge haere enei kai tākaro. 3 minutes left of action e te iwi. Tauraroa down by 5 points, but in this game of basketball, 5 points is not much. This is a game of runs e te iwi. If Tauraroa can get a stop down their other end, they might be able to turn this around. Rodney looking to secure the ball, no doubt waste some time on the clock while still attacking. First they'll have to break this press. Anei rā ka kōkiri I te taha matau. Ko wai ka ārai. They've got a bit of time here. Rodney doing exactly that, trying to waste the clock, taking their time, surveying the floor. Ka kuhu ki roto, ka peke, ka puta ki waho ki te kokona, ka kōkiri anō, he raikuru. Pāhua rawa atu tērā. Te whetawheta haere, te karo I ngā kai ārai, kia kuru I te poro. Tai te raikuru ko tēnā, anei rā a Tauraroa. He hi koe uropi, ka puta ki waho. Kāre I whai pero tērā kuru I te poro, anei rā te kōkiri a Rodney. They're doing well to advance the ball. Tērā, ama, running the lane and being rewarded for it. Tauraroa struggling to get back on D, proving costly. Can they turn this around? Anei ka kōkiri anō ki roto. Ngā wari noa, if they can get back to those easy ones, they might be able to claw themselves back. They also need to stop the ball here. Ātāhua te kaupare I te poro, ka kōkiri anō, he tau pai, kei te haere, I ngaro I aia te poro. Kei aia tonu. Some might have said it was a double dribble. Engari kāri whakaaetia te kai wawau, anei rā te maka pai pito. E wā te ana ka whai piro rā nei, kāo. Anei te tau pai o tēnei tamatana kaha ki te kuru I te poro, he reikuru anō. Aroha mai e te iwi, kua whati anō te hononga, kua nei hoki mai ai anō. Our apologies, there's technical difficulty again. We will try and resolve this as soon as possible. Mautonu mai. Ara e te iwi, kua hoki mai tātou ki te ora. We're back to life e te iwi.
A minute and a half left in regulation. Rotorua down by just 6 points. Kei te kōkiri anō. No foul. Anei te tau pai. The counter-attack of Rodney. Ka kuru. E mea ana he hara I mua I te kuru o te pōro. Ko taku whakapai tēnā. He wāhiki anō. Ko taku he kei te whakawhiti ngā kai tākaro pēr. See at the end of the game, both teams feeling the pressure. Rodney trying to stay alive. Rotorua refusing to give up. The results in the game getting a bit scrappy. Playing at a faster pace. Counter-attack after a counter-attack. Tau pai atu. Anei rā. Te kuru tautuku for Rodney College. A chance to seal the game here with 1 minute left in regulation. Kāri eke I te rā wā, engari he kuru anō. Ka whai hua rānei. Anei te kuru. Ai rā e te iwi, ka riro I aia te piro. Ka puta tonu te ihu o Rodney. Rotorua will have to act fast. Make the most of their opportunities. Kei te maka haere I te pōro, me tere te maka. Rodney applying great pressure. Rotorua struggling to get inside. Anei rā te kuru. Tāhua I riro I aia te piro. Kei te ārai tonu I te pōro. Rotorua really applying the pressure. Again, can't quite get back. Ngāwari noa te rei I te pōro. Te tūpanapana haere me te reikuru anō. Kei te tuki ngā tinana e te iwi. Ko te tinana te utu I nei momo kēmu. Hei aha te mamai. Waiho mā pōpō kia rongo I te mamai. Engari I tēnei wā. Me whawhai. Pakanga kei te haere, kei te taupatu e nei tima e rua. Ono te kau ngā piro kea Rotorua. Ono te kau mā rima ngā piro kea Rodney. He kuru tautuku. I whai piro anō. Trying to seal the deal for Rodney e te iwi kei te pau. Haere te wā. Anything will happen, but you can't help but feel Rotorua. That growing sense of desperation. E hara anō, kāre e taia, e Rotorua, te mau ki te pōro, te tūrapa I te pōro. E āhenga anō mā Rodney. Opportunity to seal the deal here in what has been an exciting game between these two teams. Kāri whai piro I te kuru tuatai, anei rā te kuru tuarua. Rāta wakatau I ai anō, kia riro I ai a tēnei piro. Te tūpana he whakatau I te wairua, anō. Tātua, maramara keke. Anei rā, Rotorua made some substitutions, some court time for the rest of the pie of the bench. Anei rā, te kaha ārai o Rodney to the end. Ka mate ururoatia e nei tima e rua. He hara ka riro I a Rotorua. E tehi kuru tautuku, hei waka kapi pea I tēnei kēmu. Kāri whai piro I tēnei wā. Ara, e kuru anō. Kia putai anō. E ngana ana kia whai piro. I've not seen that, a pump fake on the free throw before. E a uatanga motu ake tēnā te tūrapa a last chance. Te kuru whiwhitoru. E mea ana Rotorua last point wins. Kei te ārai tonu, kei te ārai tonu. Ka tukuna kia Rodney me tō rātou kuru I te pōro kāri vai hua anei rā te tūrapa. Ka kōkiri ki wainganui I te kōti, ka tukuna ki tōna hoa.
Kei te pau haere te wā me kuru. E mea nā te kaiwa wāu, he hara anō. Both teams playing to the end, unwilling to give anything up. E te iwi kua tai ki te mutunga o tēnei kēmu. That'll be us e te iwi. E hauputi. I haere ki tua o te pai. Both teams fighting right to the end. Anei anō ka kuru. Nō reira rā e te iwi. Arā te hua o tēnei tau patu I whaenga I a Rotorua Area School me Rodney College. Kua puta te ihu a Rodney. Katoa rātou I tēnei kēmu. Ono tekau mā whitu ngā piro kei a rātou. Ono tekau ngā piro ki a Tauraroa e te iwi ākua nei. Ka hoki anō tātou mo te kēmu e whai ake nei. Ka hoki anō au hei tēnei ahi mō ngā kēmu. Kōwhiringa toa e te iwi mau tonu mai rā. Te kāhui ariki, te kāhui tupua, te kāhui tai haruru atu nei. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals.
You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
boss, enfin de ses années. Et du coup, on quittait du coup de ces 3 mois et après on prenait la route pour aller vers le sud. Donc normalement la semaine prochaine, on est censé reprendre la route et pas retravailler dans un mois ou deux dans le sud. Quoi. Parce que je me dis un peu, c'est bien taffé, mais... Te kāhui ariki, te kāhui te fua, te kāhui tai Rotorua tūnei. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport.
That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
A kāti ake, kei aku iti, kei aku rai, kei te motu wānui, nau mai, e rarau ki tēnei pāpā o tanga o wakaata Māori, e wakapā o atu ana i tēnei wakataitai poitu kohu, ei, o ngā kuratua rua o te ika a Māori. Ākua nei tutu ai te puehu, ki konei ki Events, Energy Events Centre, ki te Rotorua nui a kahumata momoi, e wainga i e nei tima e rua, ara, ko te kura o te koutu, me te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. Tuatahi ake, tēnei ka mihi ki koutou e pupuru tonu ana ki te mana o te wenua. Te arawa waka, ngā pūmana wā e waru, tēnei ka mihi, tēnei ka wakamate. Tuarua ki ngā kai waka aere, ngā kai wawao, ngā kai tākaro, me ngā kai hāpai katoa o tēnei kaupapa. Tēnā koutou, tainoa ki koutou kua tū ono mai, ki tēnei o ngā pāpā o tanga, tēnā koutou, tēnā koutou. A kāti, ko wai tēnei e wakapā o atu ana ki koutou, i tēnei wā, he uri no taranaki me Ngāti Maniapoto, ko Kauri Iti Ward, e mihi ake ana ki koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Nō reira rā e te iwi kua tīmata tēnei kēmu kōwhiringa toa i wainga i te koutu me te kura kōkiri. Anei rā te kurutua tahi, kāri whai hua. Kia maumahare e te iwi tēnei te rangi whakamutunga o te whakataitai nei kāre kore kei te kuru haere ngā tinana o e nei kai tākaro katoa. Oi anō, anei rā te kēmu whakamutunga. Kei te maka haere i te pōro. Kei te kōkiri, ka kōkiri ki roto i te reina, ana i te rei kuru kāri whai hua i tēnei wā. Te kaha haere o ngā kōtiro o te koutu, ka kōkiri ki roto e mea ana te kai wawao i te hoko hōkai ngā wai, kāri whakaaitia, e te iwi, he tere rawa te tīmatanga o tēnei kemu. Te koutu. E kaha rawa te ārai hei tīmatanga, hei tīmata i tēnei kēmu. Anei rā te kōkiri. Ai haukotingia te pōro, te makaroa, he taupai, me te reikuru. Kāri i whai piro engari i riro i aia, ngā kuru tautuku. E āheinga nui e te iwi, kia riro i aia, ngā piro tuatahi o te kēmu. Tai hoa ka kite. Arā e te iwi ngāwari noa ki aia, te piro tuatahi o te kēmu ki te koutu. The koutu starting this game early with a full court press. He ārai tangata ki te tangata. Anei rā te kura kōkiri. Raue tērā taupare, te maka ki roto i te roe kuru. Kei awai te pōro kua puta a te koutu, anei rā te reikuru. Te
tuki o ngā tinana, engari e pai ana ki te kai wawau, e mea ana. Kei te kura kōkiri te horo i tēnei wā. Anei rā, kei te āta haere, ke aha ona kōwhiringa. Kai ārai hautu o tēnei tima. Arā, te taupare anō. Ka kōkiri ki roto i te reina, i ngaru i aia, engari anei te taupai pai o te kōtu. Ka hoki anō ki te rātu taha o te kōti. Ka wheta. Tata rawa atu, kia riru i aia. Engari kia kotai anō, te kuru tautu. For those of you who have just joined to the stream, welcome to the girls' grand finals here in Rotorua Energy Event Centre. The call to off to a strong start. Engari anei te tūrapa o te kura kōkiri. Ka titiro whakamua. Ka āta haere. Ki anō ki te tiki o te pai whiwhi toru, te wātea tōna hoa, engari, ka kōkiri ki roto. Ātāhua tērā reikuru, engari, kāri i whai hua i tērā wā, anei anō te taupai pai o te koutu. Tere rawa tā rātou, koke, whakamua. E kaha no te koutu, ki e rātou pai pai. Forcing te kura kōkiri onto the back foot early. Engari kia maumahara i te iwi. E mana nui tō tēnei kēmu, kāre kore kei te ronga kai tāko i te ā mai i te ā wanga. Hoi anō ka rere te wā, ka tau anō te wairua. Koutu with that full court press again. Kāri whakaitea, i kitea e te kai wawao i tētai hara. Me tūpato i te timatanga o enei kēmu. Kia kaua e nui ake tō kau te hara me ki. Nei anō te koutu looking to play a bit of ball denial here to start off with. Engari anei te whakautu o te kura kōkiri, ngāwari noa. Ka kōkiri ki te tūkohu, ka riro i a rātou. O rātou, piro, tuatahi o te kēmu. Anei rā, he taupai pai, kei te haere, kei te koke i te taha maui o te papatākoro. Ngari kāri te pai ki te kai wawao. Anei rā, te taupare. Kia whakawātea i tō rātou. Kai tākoro, ka puta ki wao, ka hoki whakaroto. Engari, i tā haingia e te koutu anei rā te taupai pai, me te reikuru. Ngāwari noa, te tere hoki o tērā taupai pai. Ātāhua te titiro whakamua. Kia kite tōna hoa. E kotahi atu ana ki te tūko'u. Anei rā, ka hoki anō te tiki o te ki. Both sides starting very strong. The goal too dangerous on that fast break. Kura kōkiri looking for their point guard to make something happen. Experiencing success too, hitting the ball. Attacking from the top of the key. Anei rā, ka maka, e wāti ana. He kuru, whiwhi toru. Kāri whai piro i tērā wā. I te tuki ngā tinana e te iwi i tētei kēmu mana nui pēnei ki tēnei. Ko te tinana te utu. Waiho te mamai. Hei aha te mamai. Te koutu with that full court press again. Anei te makaroa. Ka kōkiri. Ka makaia ki tōna hoa. Ātāhua i puta a te kura kōkiri mō te reikuru.
Kei te tau patu haere, e nei tima e rua I tēnei kēmu ko wiringa toa, waika ua, waika to'u, ko waika toa I tēnei kēmu. E pakanga kei te haere, kei te maka haere I te pōro, ka maka ki te kokona, anei te kuru, a tāhua, kia toru ngā piro, ki te kōtū. Me tā rātou kaha ārai, ākoa kei te haurua o te kura kōkiri. Anei te kura kōkiri e kōkiri ana, ki te reina. Te maka whai piro, kāri whai piro I tauawa, engari ko wai ka puta ki te pōro. Anei, ka puta ki wao, ka hoki whakaroto. I tēnei wā, e puta ana te ihu o te kōtū, e waru ngā piro ki a rātou, e whā ngā piro ki te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. Anei, e kuru whiwhi toru anō. No mō rea tēnā mo te kura kōkiri, anei tā rātou whakautu, e tau pai, he rei kuru. E kaha rawa, I pā, e kaha rawa te patu, ki te papamuri. Kāri whai piro I taua wā. Kei te waka uti peanga kai tākaro. He rautaki pai tērā. Kia whakahihiko anō I te Māori, I te wairua o ngā kai tākaro I te papa tākaro. Anei rā, te kuru whiwhi toru. Kāri te hei pū tērā wā, engari, te tūrapa. O, te kura kōkiri I hau kotinia, anei te tau pai. He maka whaipiro, ka puta atu, he kuru. He tūrapa anō. Ka hoki whakaroto, ka puta ki waho, ki te kokona, ka kuru anō. Me te tūrapa, anei anō te whakautu o te kura kōkiri. Ka āta haere kia wakatau anō I te wairua, e te iwi kātahi te tīmata. Ko tēnei. Taupare, me te huri pea, kāo I puta, I noho tonu, I ū tonu ki te tii o te pai, whiwhi toru. E mea ana, kāri te pai tērā, he pana, he hara. Nō reira, ka riro mā te koutu, te pōro I tēnei wā, ka aha rātou. Te koutu, not afraid to shoot that free ball early. Shooting the three well is an asset to have. It opens up the floor. Anei rā, ka kōkiri ki roto. He maka, he kuru, he piro, a tāhua rawa. He waka ua naungatanga I wainga I tēnei tima te kōtū, looking to win one at home. E te iwi, tūana te hihi, tūana te wana ki roto I tēnei whare. Ko tae mai te tini me te mano. Kia kite ko wai katoa I tēnei kēmu, te rei kuru, ngāwari noa. Off the glass. Anei te kai ārai hautu o te kōtū. Kai ārai ki te kai ārai, ka tukuna ki te pai hau. Ka tōhipa haere, a tāhua tērā, maka whai piro. Outstanding vision from te kōtū. I tō mai ngā kai ārai o te kura kaupapa Māori, o te kura kōkiri. A, whai, tōna hoa, e wāte ana I raro I te tūko. The relentless defense early from te kōtū, kura kōkiri. Will have to find a way to break that press. Look to send someone down the middle. It's a man-to-man press though, maybe a screen action. Or a handoff just like that. Ātāhua rawa tērā. Te kura kōkiri. E mai ana I a rātou mai anei anō. A te kōtū e kōkiri ana I tērā taha matau. Ai meke I te ringa. He hara. Nō reira, ahakoa ko te tīmatanga o tēnei kēmu e te iwi. Me whakatau koe I a koe anō, I a koe e kuru ana I enei kuru tautuku.
They will add up at the end of the game. Hāki roto, whakatau I tō aigua. Ka tū kaukoe me tō kotahi. Kāhua. E rua ngā piro, kei te kōkiri a te kura kōkiri I te taha. Maui, ka hoki ki te taha matau, te paihau matau. Ka hoki whakaroto. Another handoff a tāhua ka wheta, ka kuru. He piro a tāhua rawa. Kei te taupatu haere e nei tima e rua. Te tāhai, kei te ruku. That is the type of hustle that would have got both these teams into this grand final. It's the small effort that matters. Doing the dirty work early, bodies on the line. As tired as these girls will be, this is what it comes down to. Anei a te kura kōkiri. E taupare. Au. Anei ka hoki anō ki te kokona. He kuru. Kāri riro piro me te tūrapa. Ai o nā whakaro kia tere te kuru I te poro kia riro pēr I aia. E rua ngā kuru tautuku. Great player IQ there to get that ball up as the opposition player landed on her. To be given 2 free throws. Kāri whai hua I tēnei wā e te iwi kei te whakatau tonu e nei kai tākaro I o rātou wairua. Kei te mōhio rātou ki te hiranga o tēnei kemu. Anei rā outlet. He tau pai pēr kei te haere. Ka puta ki wa o. Ko ngaro I aia anei te tau pai. O te kura kōkiri. Ka whakatau kia āta haere, kia tatari ki ngā ārai, kia hoki ki ngā kai ārai. Kai hautu, anei rā ka kōkiri. Ka tō hipa I te kai ārai, ka kotahi atu ki te tūkohu, kia rua ngā piro. E rua ngā piro te āputa, I tēnei wā. E te iwi anei, he kuru whiwhi toru. Te tūrapa, te kaha hoki. Anei anō. I taka, engari I maka ki tōna hoa me te reikuru kia rua anō ngā piro. Go-to looking for that back cut. Engari e wā te ana ki te kuru. Kāri whakaaitia e te kai wawao tēnā pēr he hara āture. Kei te whai au I āna mai āringa. He hara āture tērā nō reira. E rua ngā kuru tautuku ki te kura kōkiri. Kātahi, ka riro tonu I a rātou te pōro. Ko taku he e te iwi, ko tai noa te kuru tautuku I tēnei wā. Engari kei a rātou tonu te pōro pia. Me tūia ngā ngutu. Kāri ai te paku mōhio e te iwi. Anei te kuru. Hua. Ngā wari noa ki aia. Tērā tūranga o te kōti. Wera rawa ki aia. Nei te kōkiri te taha matau. Tere rawa ngā ringa o te koutu. Me te kōkiri. I te pōro. Ka titiro whakamua. Ka wheta. Ka karo. I ngā kai ārai engari. I mau huki te pōro I ngā kai ārai. Me ana te kai wapao, kāre tērā I te pai, kia rua anō, ka kuru tautuku, free throws at this stage of the game, although the first quarter, it's important to try hit them. It might be the difference maker as the game progresses. Kia maumahare e te iwi. It's very hard to feel settled in your game in these grand final matches. This is where you fall back on all of those hours of training.
E hia tēnei ngā haora kua pau ki te whakapakari i a koe anō mea o pūkenga. Anei rā, kaha rawa te ārai o te kōtū, ki ngaro te pōro i te kura kōkiri. Te tere o te maka ki te rau, te reikuru. Reikuru, au e, whakuarero. That relentless te kōtū pressure. The kura kōkiri will be looking for a way to rejuvenate, to bounce back and settle themselves. Anei kei te kōkiri ki wainga nui i te kōtū. Kei pēa ona hoa, he taupare, hei whakawātea iai anō. He maka ki te kokona me te kurupeke. Anei te tau pai o te kōtū. Tino mō rea tēnei, pai kia rātou, te kōkiri tēnei taha o te kōtū. Te reikuru. Ahue iaia, engari ko te tūrapa, kei a wai. Te kōtū, te pou, poto o te kōtū, very dangerous down that right wing. Anei, e kuru whiwhitoru. Āwari noa. Te kōtū shooting the lights out to start this final game. Te kura kōkiri doing what they can to weather the storm at the moment. Anei, ka hoki anō, experiencing success playing off this elbow at the top of the key. Engari, that kōtū defense, they have numbers, he kuru. Kāri whai pero i tērā wā. Anei, te tau pai, ko wai kei mua. Ara, i hau potingia. He te iwi. Oh, he toru. E kuru whiwhi toru, hei whakamutu i tēnei hauwhā tuatai. E te iwi tērā te mutunga o te hauwhā tuatai i tēnei wā. E putana te ihu o te kōtū i tēnei kēmu. Kōwiringa toa, tere rawa te tīmatanga o tēnei kēmu. Tuana te ii, me te wana. Oi anō tā te kura kōkiri i tēnei wā. E whakataka i te āwhā. Te tai āniwhaniwha o te kōtū me ki. Kei te kōrero rautaki i tēnei wā. O reira, i tēnei wā wakatā me mihi kā tika ki ngā kai tautoko o tēnei whakataitai. Tuatai ake ko whakata Māori, nā rātou tēnei pāpā o tanga kore utu. E tae ai tātou te tūpono mai, te mātakitaki mai i tēnei kenu, mai te tuāhurutanga o te kāinga. O te anō rā. Nā kai tautoko ā pūtea, ko Bailey's Real Estate, ko Celtics, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects, mei kore ake koutou. Ka mutu o te taurawhiri i te reo Māori, i a rātou tautoko i ngā pāpā o tanga reo Māori, kia rangona ai te reo, i enei momo horopaki, tēnā koutou katoa. Reira rā, e te iwi, what an outstanding start, an exciting start to this girls' grand final. Te kōtū, very dangerous on that three-point line and that fast break. Turning that defense into offense. That relentless press to start the game, giving Te Kura Kōkiri some trouble at times. Te Kura Kōkiri doing well when they can slow the game down. Get the ball, hit the seams at the top of the key, play off those handoffs, those screens. I expect in this break, Te Kura Kōkiri come up with a strategy to try and break that strong press of Te Kōkiri. Anei rā e te iwi, kei te tīmata, te haurua, te hauwhā tuarua o tēnei kēmu. Tēnei wā, e tō ana te kōtū. Rua te kaumā toru piro, kei a rātou. Kaumā whiti piro, kei Te Kura Kōkiri. Anei rā, ka puta ki waho, he kuru whiwhi toru. Kāri whai hua, engari ko te tūrapa, ka puta anō, ka whakahuki anō ki roto. Ka tāhaingia e Te Kura Kōkiri, kei te kōkiri i te pōro. Anei rā, ka hoki anō ki te whaihau, ka titiro whakamua. There they go again, to their block, looking for those handoffs. Ka kuru i te pōro, he nui ngā kōwhiringa, mēnā ka taia te maka. Ka taia te maka te pōro ki roto i te ki.
pai pito. Te koutu, ka ata haere, ka tukuna ki te pai hau. Ki te wā te anō, te kai kuru. Anei rā, ka ata haere. A te kura kōkiri, tukuna anō ki te pai hau. See their strategy, looking to hit the big. Anei, ka tukuna ki te kokona, me te kuru. Te tūrapa, kia hei ngā nō, kāri whai hua anei. That dangerous counter-attack of te kōtū. Ka tū, ka puta ki wao. Ka manawa nui ana. Anei rā, ka hoki anō ki roto, me te reikuru, a kākua rawa. Aha koa, he kēmu kōwhiringa toa, e Māori tau ana e nei, tima e rua, e tohu, ki ngā pūkinga o e nei kōtiro. Anei, kei te titiro ki te pai hau matau. Another handoff, ka kōkiri. Ka puta pēr ki waho I kuru kē. Anei te tūrapa, second chance. Tūrapa anō. Kei te kōkiri a te kōtū. Ka wheta ka karo. I reira te whakaaro o te kai ārai o te kura kōkiri. I kaupare I te kōkiri o te kōtū. Engari kāri te tū. Ōna wai. Ko tai anō te kuru tautuku kei te haere. Anei rā he āhei ngā nō. Ka wāwā I ngā kai ārai. Kia ngāwari te reikuru. Anei rā, kei te kōkiri. Te kura kōkiri. Looking for that back cut. Me tūpato ki ngā wai. Anei, he momo kuru rewa tērā. Koutu looking ahead. Very dangerous on that counter-attack. Anei anō, also on that three-point line. Ka puta ki wao. Me titiro ki te tūko'u. Ka hoki whakaroto anō ki te poraka. Kei whia te hāpai. Anei rā. He mea ana, he push. I te pana I te tuara. No reira, kei te ora tonu. Te kura kōkiri I tēnei wā. Te wā hiki e te iwi. He wā pai tēnei kia kōrero rautaki. Kia hei ngā nui tēnei. Mō te koutu. Kei a rātou te pōro. I te pai pito o te kōti. Kāre kore kei te whakarite I tētehi rautaki. Kia waka wātea. I tētehi o rātou kaikuru. I tētehi o rātou pau. Pea. Kia ngāwari te reikuru. If te kura kōkiri on the offensive end, I've been looking to run a few more of those screen actions, doing well to free up their guards. Ngā taupare e whakawātea ai. I ngā kai hautu, ngā kai ārai. Ka ngāwari ai te kōkiri ki te tūko'u. Ko te anō rā with the defense pressuring as hard as the kōtū is. Swinging the ball as fast as possible. Another good strategy, forcing the defense to shift. Anei rā te kōtū. Arā, I whai tua. Ko tā rātou, tō rātou, rautaki. Kia whakawātea I tētai o e rā kai kuru. Ngā wari noa kia rātou. I tēnei wā, kei te whakawhānui rātou I te āputa. Āpiro nei. Nei anō, te kura kōkiri. Kei te puta ki raro. Kāri whai hua, engari I reira te whakaro. Kura kōkiri, e waka mai ana I e rā taupare. Anei anō, te koutu. Ka puta atu ki wao. He kuru whiwhi toru anō. He pūkinga nui tō te koutu. Ki te kuru I te pōro. Me matāra rawa ngā kai ārai o te kura kōkiri. Engari kia maumahara e te iwi. Basketball is a game of runs. Anything is possible, in the words of Kevin Garnett.
Anei rā, te taupare ki raro. Ka whai o tōna hoa, kia kotahi anō. Te kura kōkiri. Arā, te rautaki I kōrero hia e tō rātou. Kai waka aere. There's the strategy. A sign of the skills of their coach. Running a bit of a flex cut down on their baseline. Screening the weak side. Looking deep, trying to get a couple of layups, easy ones to shift the momentum of the game. Ngari kāre e pakuaha ki te koutu I tēnei wā ko tā rātou. E koke tonu I te pōro. E koke tonu ki te tūko'u. Anei rā, kei te puta, ki te pai whiwhi toru. Kei te tiki o te pai, ka hoki whakaroto. He kuru rewa ka whai piro kia rua anō. Anei rā, te koutu, te taira o tō rātou. Ārai, tangata ki te tangata. Rai ki te rai, me ki. Kāri kuru I tawa wā. A bit of 1-2 action me te rei kuru. Tāhua rawa tērā. Catching the defense, slipping. Me matara I ngā wā katoa. Kei riro anō I tō. I tō. Mene te pōro. Auwe. Anei anō te kuru. Te tūrapa. Me te maka roa. Anei te kōkiri o te kura kōkiri. E whakatīnana ana I tō rātou ingoa. Kāri whai piro I tēnei wā, engari kei te tupu te maia I roto I te kura kōkiri. Kei te pakari haere, kei te maia haere, te to'u pea tērā, kei te whakatau haere, te wairua. Kāri te mai, kua mutu e rā piro. Kua whakataka I te rā āwhā, ki roto I a rātou anō. Arā, kua riro I a rātou, Tēti anō piro, tēti pero anō. Te makapai pito o te koutu. Me tā rātou kōrero kia rāwa anō. Kāre kore kei te whakariti I tētei rautaki. Anei rā, te maka haere I te pōro. Ka hoki wakaroto, kei pia ona ko. He nui ona ko whiringa engari. He momo pātū te ārai o te kura kōkiri. Ko te tau pai me te hara. Te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. Flipping the script here. Anei, kei te tūpana I te pōro. Kei te titiro ki ona kōwhiringa. Ka hoki anō ki te kai ārai. Ki te paihau matauina nei. Ka maka ki te kokona mo te kuru I te pōro kāri whai hua. Anei rā, kei te pōturi te haere I tēnei wā e te iwi, kei te ngenge pea e nei kai tākaro. Ko te kōkiri. No reira rā, e te iwi, tēnei waanga o te kēmu kei te kuru haere te tinana. Ka whai rautaki pea ngā kai waka aere kia uru I tētei tangata hau ki te kēmu. Kia hiki anō I te wairua. Kia whakahihiko I te tima. I whai piro I tērā kuru I te pōro. Aha koe e puta ana te ihu o te koutu I tēnei wā. Kei te tata tonu tēnei kēmu. Anei rā, kei te maka haere I te pai, whiwhitoru. Anei te taupare, me te whakawhiti ki te pai hau maui o te kurukari I whai piro. Te koutu, switching the ball fast, forcing te kura kōkiri defense to shift. Kia whakawātea I era āputa I wainga I ngā kai. Ārai, arā anō. Ko reira, I kite ai anō tātou I tērā rautaki o te kura kōkiri, te taupare, I te poraka, I te paipito. Setting that screen down on the baseline. He whakawātea ai. Te kaikuru, I te paipito, mo te reikuru.
kura kōkiri using that flex action, that flex screen action, that baseline screen to try and free themselves down on that low block. Layups are a high percentage shot, especially a good strategy to go to, especially when that jump shot's not dropping. Also provides that opportunity to get to the line, to practice that jumper, to settle those nerves. So as the game progresses, hopefully find the back of the net. Nō reira rā e te iwi, toru te kaumārua ngā piro kei te koutu I tēnei wā, rua te kaumārima ngā piro kei te kura kōkiri. Kei te tau patu patu haere e nei tima e rua. He kaha nō te koutu ki te tau pai pai me te kuru I te pōro. Ki oia nō tā te kura kōkiri. He ārai. He whakautu hoki. Pai ki a rātou. Te tuku I te pōro ki te poraka. Ki te pai pito. I roto I te roe kuru, te ki me ki. Nei rā, he kuru tautuku anō. Reira, kei te āta haere a te kura kōkiri I tēnei wā. Kei te whakariti ai rātou anō, kei te whakawātea I te taa maui. Anei te taupare, he hand-off kē. Anei te maka a te kuru. He āheinga anō tēnei mo te kura kōkiri, ka hoki anō, kua hiki te wā. Kia huitahi anō ngā tīma, kaore kore kei te whakarite a te kura kōkiri I tēti rautaki anō, kia whakawātea I ngā kai kuru. Kia rero ia rātou tēti piro anō, trying to make the most of this inbound play. Te kura kōkiri experiencing great success down on that block, feeding the ball inside. They're big setting strong screens. That's something that's very needed in the team, but does not show up on the stat sheet. If you're a point guard, if you're a guard for that matter in the game. Me tuku whakawhetai ki o pau, mea rātou, taupare, hei whakawātea I a koe. It's important to thank those bigs who set those screens, body on the line, allowing you to get free to create opportunities. Te koutu, he kaha rawa tā rātou ārai I tēnei kēmu. Ka piri ki ngā hope o ngā kaitākaro o te kura kōkiri. Nei rā, te kura kōkiri, look to run some sort of box action. Look for some down screens to try and free up a shooter flaring to that three-point line. Anei rā, kei te puta te kai kuru. Engari he pai, kei te kōkiri, ka wheta, ka kuru, ki ro tūko'u. Although not the way intended, I whai pero, tērā rautaki. I te hoko hōkai ngā wai. I tērā wā, nō reira, kei te kura kōkiri te pōro I tēnei wā e te iwi. Basketball is a game of runs. Kei a te kura kōkiri te maname ki I tēnei wā, engari, tai hoa he kaha rawa te ārai o te koutu. He roa rawa tērā kuru I te pōro me ko Caitlin Clark. An ambitious three, but confident in their abilities, almost able to connect. That would have been a momentum swinger. Kei te kōkiri ki roto, he maka whai piro, kāri whai piro. I reira, te whakaaro. Anei anō, kei te tii. Ka hoki whakaroto. Nō reira, I haukotingia te koutu me taua tau pai pai, rongo nui anō ngā wari noa te
Rei kuru. Tere rawa te tiki te tamariki anō huki. Anei rā, ka puta anō, ka kite i tērā taupare me te kati ki te tūko'u. Kei whea te kaikuru, ka puta mai, he aha ona kōwhiringa, he taupare anō. Kāri huri, ka pauhaere te wā. Kāri whai pero, engari, ka riro i a te kura kōkiri te pōro, ka hoki whakaroto anō. Engari, ka harawa te ārai o te koutu, tērā taupai pai anō. Te koutu, turning defense into offense. Te kura kōkiri. If I were them, I would look to try and get a roll action from this final screen when they run out of options. Ka hoki whakaroto i tēnei wā, ka kōkiri. Kāri whai hua, engari i reira te okaro. So what we see at the moment, kei te kōkiri, ngā kai ārai, the guards are driving to the basket. Engari, toko he rua noi ho ngā kōwhiringa. There are few options. Ka hoki whakaroto a te koutu me te kuru peke. Ka riro i te kura kōkiri, ka kōkiri i te pōro. He momo tau pai pea, ka whakatau kia hoki, kia puta no ki wao. Anei rā, ka wā i ngā kai ārai, kāri whai hua. Anei anō te tau pai, engari i mōhio kētia te kura kōkiri. Te kura kōkiri clicking on to that, te kōtu counter-attack. Both teams showing signs of fatigue here. This is where they got to dig in deep. It all comes down to this. This is why we train. For the parents, this is why we drop them off at practice. Anei anō, ko te kōtu. Kei te whakarite rātou i a rātou anō. Pai ki a rātou te makahaere i te pōro kia whakawātea. I o rātou kaikuru. Ara te hua, kāri whai hua i te rawa, engari ko te tūrapa me te kuru. Capitalising on those second chance points. Me hoki anō a te kura kōkiri ki o rātou. Rautaki. E mea ana te kai wawao. I te hōkai ngā wai. Me tūpana te pōro i mua i te hoko hōkai o ngā wai. Ka puta ki waho, ka kōkiri, ka reikuru. A tāhua tērā, that was a textbook. Cutting action, anei anō a te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. Kei whea ona hāpai, ka tukuna ki te taha mauī. Ka titiro whakaroto here if they can get that roll action going. Anei anō. Another handoff. Ka rawa te ārai e te iwi. Ka tahi te ārai ko tēnā. He aha te hua, ara te hua. Kia rua anō ngā piro. Te kōtu with that relentless defense. Anei anō te taupare. Me te kuru i te pōro. That is the momentum shift. Te kura kōkiri needed. Hopefully that can spark something. Raise the hopes. Anei anō te kōkiri. A tāhua tērā maka whai piro. Ka tahi te maka ko tēnā. Te kōtu aha koa i whakawhiwhia i tētahi piro. I kōkiri anō kia riro i a rātou tētahi piro. Ko te kōtu e mea na anything you can do, I can do. Anei anō te whakautu o te kura kōkiri. Kei te titiro ki ōna kōuringa. Tai hoa ka kiti i te whakataunga i te karanga o te kai wawao.
Kia pono e tiwi mahu e tērā iau. Nei anō, ka kōkiri i tērā taha matau. Ka puta ki wao. Ka kōkiri anō ki roto me te reikuru kāre i whai piro. Engari e te iwi tērā te mutunga o te hawhe tuatahi o tēnei kēmu kōwhiringa toa. I tēnei wā e puta ana te iu o te koutu. Ākua nei ka hoki mai anō tātou. Mau tonu mai. Ariki, ki whakaata Māori, me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about 4-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. No reira, e kare mā, nau mai, oki mai anō ki tēnei kēmu kōwhiringa toa i waenga i te kura o te koutu me te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. I tēnei wā e puta ana te iu o te koutu, 45 ngā piro kei a rātou, 32 ngā piro kei te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. Au wērā e te iwi kia manawa nui mai kua roa rā tēnei rangi. Engari, kei konei tonu mātou, wai mari ana mātou i tēnei o ngā pāpāhotanga, e āhei ai tātou te mātakitaki i tēnei kēmu kōwhiringa toa. Ākua nei tātou,
uki mai anō ki te mura o te ahi. Kei te tau patu haere e nei tima e rua. I tēnei wā e huitahi tonu a te kura kōkiri. E kōrero ana mō rātou rautaki. Ki au, ko te rautaki pai kia rātou, ko e rā taupare. Kia whakawātea i te kai ārai, e kōkiri ana i te pōro. Engari, me huri i te wā ka taupare koe. Te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri, experiencing some success with those screen actions. There is opportunity for that role. We'll look to see what they do. Anei rā e te iwi, haha te rautaki ka kitea e tātou. Running that fixed cut down the baseline. Anei rā, ka puta ki wao. Nō reira, ka huki anō ki tērā taupare, he taupare anō. Anei, ka kōkiri ki roto me te reikuru. A tāhua, ka tukuna ki tōna hoa, ka kuru anō. Kia kotahi anō te piro. A kāre i te pai ki te kai wawao. E ka ake te ārai o te koutu, te kaupare i te pōro i te rāwa. Anei anō te koutu. E noo mauri tau ana i tēnei kēmu. Ka maka haere i te pōro, he tere rawa te maka me te whakawhiti. He kuru, kāre i whai hua i tērā wā, engari i reira te wakaro. Ko te painga o te maka tere i te pōro, te tere maka i te pōro, auwe, ka hunuku i ngā kai ārai, kia kite ai koe i ngā āputa. Ko riro anō ia te koutu te pōro. Anei anō, kei te koutu te pōro, kei te whātoro i ngā ringa. Te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri, trying to close down that space. Outstretching their arms, getting those hands in the passing lane. I don't think the score tells the whole story of this game. E te iwi. Basketball is a game of runs. Anything can still happen. Look for that flare. Anei anō. Te koutu, kua huri, ki tētahi zone. Nō reira rā e te iwi, kei te kite i ngā rautaki o e nei tima e rua. We can see the strategies being employed by both teams. Te kura kōkiri liking that flex action along the baseline. Te kura kōkiri seem to have switched into a 2-3 zone, which means the screens have no effect. Ka tū, kau rātou, i o rātou, ake tūranga i te kōti. This is very much a battle of coaches as it is a battle of players. Kei te kite tātou i ngā wakaro, i ngā hua. O ngā wakaro, o ngā kai wakahaere, o ngā kaiako o e nei tima. Pai te kōkiri. Engari, i riro i te kura kōkiri te pōro. Tā rātou tūpana haere i te pōro. Ka huki whakaroto mo te reikuru. Engari, kaha rawa te kaupare o te koutu. A te koutu. Reina, kei te āta haere, kei te kiti i ona kōwhiringa. Ka maka anō, ka whakawhiti anō i te pōro. Me tere te maka, kia whakawātea i o kaikuru. Ka kōkiri ki roto. Kei te koutu tonu te pōro, ka hoki anō ki roto. E wātea ana i te kokona, anei te kuru. I te wātea katoa ia ngāwari noa ki aia maramara keke. Kia toru anō ngā piro. Engari kaha tonu te ārai o te kura kōkiri. Te koutu, tere rawa te maka i te pōro, he waua te ārai. Anei anō, he tau pai kei te haere i te era taha matau anō. Ka wheta, ka kuru.
Miharo katoa tērā āhuatanga e te iwi, aha koa he pakanga i te mutunga iho. E whakakotai ana tātou katoa i raro i te whakarotahi. Arā, ko te aroha tērā ki tēnei kemi. Ka hoki ki tērā poraka. Ka puta ki wao. Ka tukara no ki te taa. Anei, he kuru. Whiwhi toru. Me he taupoki kei te tūkohu i tēnei wā. Engari anō. Engari ko te tau pai o te koutu ka whai piro anō. Tino pūkinga tō tērā kōtiro ki te kōkiri i te pōro. Anei, you can see that big coming up to the top. Kāri whaihua, anei anō, te tai āni whani whō te koutu. Ka kōkiri, ka kōkiri. Reira, e tika ana te kuru i te pōro i tērā wā, kia kotahi anō te piro. Ke kuru anō, kāri whai piro, anei anō a te kura kōkiri. Ai huki whakamuri. Kia maumahara e te iwi ko tēnei te rangi tua whā. Nō reira, kei te kuru katoa te tinana o e nei kōtiro kāre kore kei te rongo i te ngenge i te mamai. Kei te pirangi hoki ki te kāinga. Engari e mea ana te koutu. Ko tēnei te kāinga. Anei anō a te kura kōkiri. Kei te whakarite rātou i a rātou anō. Another thing you can see is that the kōtu defense is forcing Te Kura Kōkiri to start their offense out quite deep. Anei he tau pai anō. Might look for a timeout here, kia whakatau anō te wairua, ai rā. Kei te whakaai, te kai whakahaere o Te Kura Kōkiri. He wā hiki. Kia whai wā anō, kia whakatau te wairua i tōna tima. Kia whai i tētai atu rautaki. O reira, he tere rawa, he pakari rawa, te tima o te koutu, he pai kia rātou. E rā tau pai, te kōkiri, te tere kōkiri i te pōro. No reira, if I'm Te Kura Kōkiri, o te rautaki pai ki au, kia āta haere, kia whakapōturi i te kēmu, kia āta ki te koe, kia āta titiro koe ki o kōwhiringa. I a koe kōkiri ana i te pōro, ka hoki anō ki e rā mai taupare, me te huri. If I'm Te Kura Kōkiri, I'd be looking to try and slow the game down, play it at a pace that's comfortable for you, the kōtu side. Always looking to up the ante, press the ball, fast break, turn that defense into offense. Te Kura Kōkiri experience great success when they take their time, get into their screen actions. If they can get that screen and roll action going as the plays break down, it might serve to free up some more space. Provide their other option in the lane. Engari, ka kite nai nei ngā rautaki o ngā kai whakahaere o ngā kai ako. Anei, he kuru, ātāhua, ka whai hua, kau, engari ko te tūrapa me te kuru anō, hea heinga anō. Kāri whai hua, engari kei te kite anō i te maia o Te Kura Kōkiri. Tā rātou kaha kōkiri i te pōro, me te tau pai, anei rā a Te Kura Kōkiri. Te koutu, tere rawa tā rātou kēmu. Ai mea ana te kaiwa wāo.
He kawe pea I te koro. Ko te ringa, kei raro I te poro. Kāri waka aitia. Te kura kōkiri, returning to their box action. Look for number 8 to flare to the 3-point line. No, the call to opting to play a zone though, so those screens don't matter. Anei te taupai pai anō te call to. Kātahi te maka ko tēnā engari. Kāri whai piro I tēnei wā. I kitea e te kai wā o te hoko kai o ngā wai. Call 2, looking to slow it down again. Look how high that... Te kura kōkiri looking to slow it down. Look how high that te call 2 zone is. This is where the screen actions might not work, but swinging the ball fast, trying to force that defense to shift. And attacking the seams might serve them well. I reira anō te whakaaro, the block is one place that is dangerous when you're a zone defense. Te kura kōkiri couldn't quite execute there. Anei anō te whakautu o te call 2. He tere te maka I te pōro. He tūpana, he te tūpana haere. He tere te maka, ka whakawhiti I te pōro. Wātea katoa ana ki te kuru kāri whai hua, engari ko te tūrapa. Anei anō a te kura kōkiri, ka kōkiri I te pōro. He rei kuru. I reira anō te whakaaro, e tono ana ngā kai, mā taki. He hara, engari e hara. Ka hoki anō ki te kokona. Ka hoki whakaroto, ka kōkiri, ka maka, ka kuru. He piro anō. Te kaha hoki o te koutu, kia maka haere I te poro, tino manawa nui, manawa roa. Ka tatari kia kite I era āputa. Anei anō a te kura kōkiri, ka huri haere, ka puta ki wao, ka hoki anō ki roto, ka kuru. Kāri whai hua, engari, I pā I te ringa o te kura kōkiri, kei te koutu te pōro I tēnei wā. O kia ururoa te ana, te kura kōkiri I tēnei wā, anei he kuru anō o te koutu, kāri whai hua. Kei te kura kōkiri te pōro I tēnei wā, I kitea e te kai wawao I tētahi. Hara. Whetu meneti kua hipa I tēnei hauwhā tua toru o te kēmu. Tēnei kēmu kōwhiringa toa o te waka taitai nei. Anei anō, ka hoki whakaroto, ka hikoi, kāri whai hua I te rawa, engari I reira anō te whakaaro, ka tahi te āheinga, kei te kōkiri a te kōtu. He maka whai piro, he maka whai kuru tautuku ke. It's as if there's a lid on the basket for te kura kōkiri I tēnei wā. Engari kei reira tonu te wakaro, kei te whai tonu I te rautaki o te kai wakaako. Ki ēnei wā me u tonu ki te rautaki aha koa te aha. Me te manoko ka whai piro a tōna wā. Anei anō, te kai ārai hautu o te kura kōkiri. They're looking inside again. This is where they experience some success. Anei te kōkiri, me te kuru. Just cannot get anything to go. Have the right eye there though. And there's that trademark te kōtu fast break. Te pakari hoki o era kōtiro. E tai ai e rā tau pai pai. A tāhua tērā maka I rewa ki runga I ngā kai ārai.
Nō reira rā e te iwi I tēnei, I enei momo kēmu. Although it's getting to the end of the third quarter, if you're te kura kōkiri, you're just looking for any spark to try and end that quarter strong. Anei anō, he tau pai anō o te kōntu. Ai ngaro I aia, engari I reira te whakaro ka whai pero tonu. Ko tōna hoa e tai ana I te papa me ki. Anei, kei te kati anō ki te tūko'u. A tāhua tērā kati ki te tūko'u. Raue, a tāhua, raua, if te kura kōkiri can string some of those together, they'll be in good shape. Engari, anei anō te kōkiri, te tere kōkiri I te pōro o te kōutu. Ko te whakautu o te kura kōkiri tēnei. Expect them to get it back into that block. They're looking for that high-low action. Engari, I tāhaingia e te kōutu. E te iwi, ka tahi te ārai ko tērā, te kōutu. He rite tonu te ārai I te pōro. Ahakoa he kēmu kōwhiringa toa tēnei. Ahakoa kei te hau toru, hau whātua toru. He nui tonu te wā kei a tātou. O I reira te whakaro e mea ana te kaiwa wāo. I haere ki tua o te pai. I tēnei wā e te iwi me mi anō ki wakata Māori nā rātou. Tēnei pāpā o tanga kore utu e taia ai tātou te tū ono mai ki tēnei kēmu. Te mātakitaki I tēnei kēmu kōwhiringa toa. Arā te whakawhiti I te pōro me te tūpana. Kei aia tonu te pōro, ka puta ki wa o ki te kokona, he kuru. I reira anō te wakaro. Kei te ora tonu a te kura kōkiri. Ka hoki anō ki tērā taha matau. E wā te ana, ka hoki whakaroto. Ka puta anō ki wao. Te kura kōkiri running a bit of a high-low action, a bit of a side overload for that zone. They've clicked on to that te kōutu zone, looking to execute that high-low action. Anei anō, te kōkiri, with that high-low action on the other end. When it falls down, it might pay to try and reverse the ball. We'll see what they do. A tāhua te kite I ngā rautaki o ngā kaiwaka ako e rua o ia tima. And the adjustments made by the players on the court. Koi rawa e nei kai tākro. Ngā kai tākro katoa e te iwi tērā te mutunga o te hau whā tua toru o tēnei kēmu. Ko tahi te hau whā e toi ana e te iwi e tēnei wā. E toa ana a te koutu I tēnei kēmu kōwhiringa toa. Ono te kaumā rua ngā piro kei a rātou. Toru te kaumā whā ngā piro kei te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. Ka huitahi anō ngā tima, ka kōrero mō rātou rautaki. Te āheinga wakamutunga, kia hoki anō, kia whakaora anō a te kura kōkiri, kia hoki anō ki te ora me ki. Engari, kei te kaha e nei tima e rua, he nui ngā pūkenga. This game has very much been a battle of the coaches as it has been a battle of the players. Te koutu starting the game in a full court press. That quickly turning into an aggressive man-to-man defense. Te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri quickly reading that, utilising those on-ball screens to free themselves and that flex action to free their shooters. I te taupatu haere I te timatanga o tēnei kēmu. Engari he kaha nō te koutu. Ki e rā tau pai te tere kōkiri I te pōro. Te kotai atu ki te tūko'u.
ka hoki a te koutu ki te zone defense. Te koutu later employing a zone defense to combat those te kura kōkiri screens. Te kura kōkiri later making that adjustment again with that high-low action we saw in the third quarter, trying to overload that one side of the zone to allow that back cut, and they managed to execute there. They'll be hoping to string a few more. Nō reira rā e tiwi ākua nei timata, te hauwha whakamutunga o tēnei kēmu. Ko whiringa toa te kēmu whakamutunga o te whakataitai nei. Kei ko nei tātou ki Energy Events Centre ki te Rotorua nui a kahumatama moi. E tau patu haere ana e nei kura e rua, te kura o te koutu, me te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. I tēnei wā e puta ana te ihu o te koutu. Kioi anō tā te kura kōkiri, he whakautu, he mate ururoa. Anei rā e te iwi ka timata anō, e ahanga rautaki ka kitea e tātou. Kei te makahaere, ka whakawhiti atu, ka kōkiri i te paipito. Ka riwhai hua anei anō a te kura kōkiri, ko te ārai, te kai ārai o te kōtu. Ko tāna he aukati, he whakahuri i te kai kōkiri o te pōro. Anei anō a te kura kōkiri. You see return to that flex cut. It's because the kōtu is in that man-to-man defense again. Both teams adept at making adjustments on the fly. That is why they got to these finals. Engari anō. Engari ko tēnei a te koutu. Kāri whai hua i tēnei wā. Anei anō a te kura kōkiri. Surveying the floor. Kei te makahaere i te poro. Anei rā. A bit of a wheel action. Ka puta ki te tuke. Ka kōkiri ki roto. Tāhua rawa kātahi te pūkenga ko tērā te reikuru. Aha kua kei reira tonu te kai ārai. Anei anō a te koutu. Ka maka i te poro. Huri noa. I te pai whiwhitoru. Anei anō a te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. E te iwi kei te ki te tātou kua pōturi te haere o tēnei kēmu. Anei te kuru peke o te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. O te mana ko ia ka whakahihiko i te wairua o tērā timu. Timu, au, wehe taku arero. Tima. Timu, e whakaro ana kia hoko. Kāku pia. Na. Nei anō o te karanga o te kaiwawao, ai he hara kia rua ngā kai, ngā kuru tautuku. Ka whai hua te mea tuatai. Me te kuru tuarua. Anei anō o te kura kōkiri. Kei te titiro ki tōna kai wakaako. Kia mōhio, hiaha te rautaki pai. There's that high-low action again. Te koutu making those adjustments on defense. It's so difficult to play at a defense like that moves as a cohesive unit. Switching from man to zone. Me matara i ngā wā katoa. Ko te mai o te kai ārai hautū tērā, te kite hiaha te momo o te ārai. O te hoariri. I tērā wā, ko te ārai ārohe me ki, ko te zone. Tāhua, tērā kati i
te paipito. Kia riro I aia. E rua no ngā piro. Ka tuku ki te paihau I te wātea, ka hoki whakaroto. Kei whia ona hoa, e wātea ana I te kokona, he kuru. Hei, pēnei kē au I whai piro, engari e kāu. Engari I reira o nā hoa. Kia mau ki te pōro. Kia te karanga o te kaua wau. Kei a te koutu te pōro I tēnei wā. Tōna whitu miniti e toi ana I tēnei kēmu e te iwi I wainga I te koutu me te kura kōkiri. Ka hoki whakaroto, ka wheta, ka kurua, ka tūrapa, ka tai te pūkenga. Anei anō, ka huri haere ka tukuna, I tōna hoa ki roto I te rohe kuru, te ki. Kore kau he rautaki tērā wā, he maka noa I te poro me te kuru. Ea wāti ana kei te tii. Kāre whaihua engari. Kei reira tonu ia. Kia aukati I te tau paipai. Tāhua tērā maka I te poro. I wheta ki roto I te reina. I tīkei ki roto I te reina. I whai I tōna hoa. Tāhua tērā poi tūkohu. Anei te kuru. I mau I aia. I kauparetia. Ke. Kei te maka anō, ka hoki anō ki tērā taha matau. Ka hoki. Ko te taupare me te huri. Ka whai I te kai kuru. Tāhua. That's outstanding basketball e te iwi. What can you do? Great defense. Better offense. Anei anō, te koutu, looking for that inside. That high-low action. Ka kuru I te pōro. I reira anō te whakaaro e te iwi. E tohu pea, kei te ngenge haere, kei te kuru haere ngā tinana o ngā kōtiro, engari kei te koi tonu, te pēnati. Kei reira tonu ngā wakaaro. Kāri whai hua I te rawa. Koutou ko te hunga mā taki me po o kereru ki e nei. Kōtiro katoa, ngā kōtiro o ngā tima e rua. He nui ngā pūkenga. Anei anō te kuru I te pōro. Kāri whai hua, ko te tūrapa, te toe. Anei ka āta haere, ka titiro ki ona kōwhiringa. Ka tukuna ki te paihau matau, te parirau matau, ana, ka riro anō I aia, ka tukuna ki roto, ki te poraka, ka kuru, ka tuku ki tōna hoa. Kāri whai hua, anei, te tau pai. Nui ngā pūkenga tō tēnei, waine. Ka huki whakaroto mo te rei kuru. Tāhua. He rite tonu te kōkiri o te koutu ahakoa kei te pau tere te wā. Enei tima e rua. Ka waka pau kaa ki te mutunga o tēnei kēmu. E te iwi me mii anō ki ngā kai tautoko o tēnei kaupapa. Wakata Māori nā rātou tēnei pāpā o tanga reo Māori kore utu. Ka tae e koutou te tū ono mai te mātaki mai ahakoa kei whea koe I te motu. O te anō rā ki ngā kai tautoko a pūtea, ko koutou rā, ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects anō hoki, mei kore ake koutou. Kei te kite koutou I ngā tohu. O e nei kai tautoko a pūtea, kei te taha, kei te kokona matou. Kei te taha matau o tō mata rorohiko. Wai uki me I kā tika ki te taurapiri I te reo Māori I tō rātou, I tā rātou tautoko I e nei pāpā o tanga reo Māori.
Ko reira rā e te iwi e 5 miniti e toi ana I tēnei kēmu. Anything's possible in this game of basketball. But te kura kōkiri will need to execute going forward for a chance at clawing this one back. Anei anō. Ko te mea pai ki au. Ka okea ururoatia aha kua te aha. Ka waka paukaha, ka waka pito ngoi. Ka whakaeke wera e nei tima e rua ki te mutunga o te kēmu. Ka pai te kura kōkiri kia rua no ngā piro. Nā te reikuru. Ka tuku ki roto, ka puta ki wao. Tāhua te makahaere I te pōro, te whakawhiti. Me te kōkiri, te tūpanapana, kia tōhipa, te takahuri, me te reikuru. Kāri whai hua I tērā wā, engari tāhua tērā. Love that hustle there. Anei anō, kei te pau tere te wā, ko timata anō, I te mea I pā ki te tūko'u. Kei te kōkiri anō, I tērā taha maui, ka hoki whakaroto, ka maka. Tāhua te ārai. Te kaha hoki o te ārai o te kura kōkiri I tērā wā. Ka wani kē ko tiro mā. Anei anō, te taupare, ka kōkiri ki roto, me tōna kotai. Mo te kuru, ka tukuna mo te kuru, whiwhi toru. Anei te taupai. Mō rea mā te kuru o, mā te kura o te kura kōkiri. Kia rua anō ngā kuru tautuku. I tēnei wā, e toa ana te koutu. Whiti tekau mā toru ngā piro kia rātou. Whātakau ngā piro ki te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri. Kei te kura kōkiri te pōro I tēnei wā. Ka tukuna ki te taha maui I te wātea ia engari kāri ia. Te pirangi kuru I taua wā. Ko te taupare, ka hoki whakaroto. Kei te kite I te rautaki o te kura kaupapa Māori o te kura kōkiri engari kāri I whai hua. He kaha no te koutu ki te kaupare. Anei, ko te makahaere I te pōro ka whakawhiti, kei te kite I ngā, kei te rapu, kei te kimi ki era āputa, arā te āputa me te reikuru, tāhua rawa, kounga rawa, tērā, ka tahi te tauira o te poi tūkohu ko tērā. Anei anō te taupare, me te huri pea, kāo I ūtonu ki te pai, whiwhi toru. Engari, he hara, Anei anō, ka hoki anō ki tērā rautaki pauaka me ki. Kia puta I tētai o ngā kaikuru. He tere te maka, he reikuru, he tūrapa. Ka kuru anō. Kāri whai hua me he taupuki. Kei te tūko'u. Ka riru I a rātou te pōro. Ka hoki anō ki te mai. Anei anō, te kura kōkiri e kōkiri tonu ana. Te taupare anō, hei whakawātea I te kai. Ārai. Koutu, arā ko te point guard. Look for that flare screen again. He poto te maka, kāri whai hua I te rawa, arā anō te taupai o te koutu. Kāri whai piro I te rawa, kātahi. Te kuru ko tērā, rawe katoa. That's why you back your friends up on the fast breaks. E te iwi, make the most of those second chance points. Kei te waka paukaa, e nei tima e rua.
Ka mutu tonu te kēmu, tēnei kēmu kōwhiringa toa o te whakataitai nei. Anei anō ka kōkiri, ka wheta, ka kuru, ka whai pero, ka tai rā koutou. A tāhua. We see those snippets of brilliance from Te Kura Kōkiri, just struggling to string them together in this game due to that relentless Te Koutu defense. A tākua tērā kōkiri I te poro, ki roto I te ro e kuru, mo te reikuru. Anei anō, kei te kōkiri tonu. A te kura kōkiri. Ka kuru, he tūrapa, he āheinga anō, I tā haingia. Engari kei a rātou tonu I te poro, kei te to'e aere. Ka kuru pēr, kāre, I whai hua anei anō, te tau pai anō. Engari, I reira kē, te kai ārai, I haukotingia. Me tō rātou, ake tau pai. E mea ana te kai wawao. E nui rawa te tuki. Kia aha te karanga. Kia rua ngā kuru tautuku. E tiwi ko tai te miniti e toi ana I tēnei kēmu kōwhiringa toa. E puta ana te ihu o te kura o te koutu. Engari he pūkenga nui tō ia kai tākaro o ngā tima e rua me o rātou kai wakaako. He kuru anō, kāri whai hua. Rawe rā te tonu ki te mai kia whai piro. Ka whakapau ka ki te mutunga o te kēmu. Anei te makatere I te pōro te koutu, he taupare. Ka hoki anō. E mea ana he hara. I te panaia e te kai ārai. As this game draws to a close, it's again important to acknowledge everyone who has made this competition possible. Bailey's Real Estate, Caltex, New Zealand Carbon Farming and Apollo Projects. Whakaata Māori for this free of charge live stream, and also Te Taura Whiri for their support for these streams in Te Reo Māori. Anei anō a te kura kōkiri, e kōkiri ana ki te tūko'u. A ka riro. Kia rua anō ngā kuru tautuku. Me mii hoki. Ki ngā kai tākaro katoa, me o rātou pūkenga, ngā haora e hia kēnei kua wakapau kaha ki te wakapakari I a rātou anō. Ka tai te kēmu kōwhiringa toa ko tēnei. O te anō rā, ki ngā kai waka aere, ngā kai waka ako me ki. He ara I ana I enei kōtiro, I enei rangatai. Tēnei te tirahau te haramai nei, kei te kite I ngā pūkenga nui o ngā rangatahi, te anamata o te ao, poi tūkou. Anei anō a te kura kōkiri. Ka tuku anō ki tērā taha matau, ka hoki whakaroto mo te kuru. Executing that side overload well to attack that zone. Engari ko te tūrapa ki a te koutu. Ko tā rātou. E whakapōturi I te kēmu kia pau te wā I a rātou. Anei ka kuhu whakaroto. Ara, I tāhaingia anō. A kāri whai hua e te iwi. Pērā pēr. Ko te mai waka mutunga o te kēmu, kua pau te wā, kia tātou e te iwi, kua puta te ihu o te koutu I tēnei kēmu kōwhiringa toa, te koutu ngā toa o tēnei waka tai. Waru te kaumātahi ngā piro kia rātou,
I mahui au ngā piro kei te kora kōkiri au e, engari, me I kā tika ki ngā tāngata katoa, ngā kai tākaro katoa me ngā kai wakaako o te anō rā ki koutou I tū ono mai ki tēnei o ngā pāpā o tanga. Ko te I wakamutunga ki te mana wenua, te arawa waka, tēnā koutou, te koutu ko koutou, huki tērā I toa I tēnei o ngā whakataitai, tēnā koutou. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago.
And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
No reira rā, e te tini, e te mano, e te motu whānui, nau mai, uki mai, nau mai, e rarau ki tēnei pāpā o tanga o Wakata Māori, e wakapā o atu ana i tēnei wakataitai poitu kohu, ei, o ngā kura tuarua o te ika Māui. A kua nei timata ai, tēnei kēmu kōwhiringa toa, i wainga i ēnei tima e rua. Arā, ko te Aroha College, o te anō rā, ko ngā tai ātea wharekura. Mautonu mai e te iwi ākua nei timata ai te kēmu, i mua i te timatanga me mei kā tika ki koutou e pupuru ana ki te mana o te wenua, te arawa waka, ngā pūmanawa e waru, tēnei ka mei, tēnei ka wakamate. Tuarua, ki ngā kai waka aere, ngā kai waka ako, ngā kai tākoro, ngā kai wawao, me ngā kai hāpai kato o te wakataitai nei, tēnā koutou, tēnā koutou. Ka tai rāno ngā mii ki koutou kua tū ono mai ki tēnei o ngā pāpā o tanga, mai te hā nea, mai te puā urutanga o koutou ware. Nau mai, e raro, tēnā koutou. Ko wai tēnei e wakapā o atu ana ki koutou i tēnei rā, heuri tēnei no taranaki tuturu, no ngā timani a poto, ko kauri iti wō tōku ingoa, e mihi ake ana ki koutou katoa. Me mihi huki ki ngā kai tautoko o tēnei kaupapa, ko Wakata Māori i tēnei pāpā o tanga kore utu, e tae ai te tū ono mai, te mātakitaki mai ki tēnei o ngā kēmu ākua ki whea koe i te ao, o te anō rā ki ngā kai tautoko āpūtea, ko koutou rā, ko Bailey's Real Estate, ko Celtics, ko New Zealand Carbon Farming, o te anō rā, ko Apollo Projects, mei kore ake koutou, e tautoko nei i tēnei wakataitai, ka kitea o rātou tohu, kei ngā taha o te papatākoro rā. Ka mutu ki te taurawiri i te reo Māori, i a rātou tautoko i ngā pāpā o tanga Māori, kia rangona ai te reo i ōna oropaki katoa. Nō reira rā e te iwi kātai anō ka mutu, te kēmu kōwhiringa toa a ngā kōtiro, i toa a te kura o te koutu i tērā kēmu, i nāia nei, ka timata tonu, tēnei kēmu kōwhiringa toa, i wainga i te kāriti o te aroha me te wharekura o ngā tai ātea. Kia maumahara e te iwi ko tēnei te kēmu wakamutunga o tēnei wakataitai. Nō reira kāre e kore kei te kuru haere te tinana, kei te ngenge haere e nei kai tākoro. Engari koira te take, ka wakapakiri koe ia koe anō, ka haere ki ngā wakaaratau ki ngā parakatihi. E hia kēnei ngā haora kua pau i a koe. Anei rā te take. Kei te o au a haere ngā kai tākoro. Kua muia katoa tia i te tini e te mano e nguana te whare i tēnei wā. Kei te mo i o ngā tangata ki te nui o te mana o tēnei kēmu. Anei rā e te iwi. Kua timata tēnei kēmu, te tere hoki o tēnei timata. Ka timata ki te reikuru, te tūrapa me te reikuru. Ka whai, ka tere whai piro a te aroha. Te aroha kāriti, e mau ana i ngā hā te whero. Ko ngā tai a te wharekure, e mau ana. I te karaka. Te tere rawa, te tere hoki o tēnei timata, kātahi te timata ko tēnei, anei anō a te aroha. Kei te titiro ki ngā kōwhiringa, kei te makahaere i te pōro, te kaha hoki o te ārai o ngā tai ātea. I kaupare i te pōro i tērā wā, kei te ora tonu.
E toru ngā piro kei ngā tai ātea, e rua ngā piro kei te aroha. What an outstanding start to this game, e te iwi. For both sides, it has come down to this moment. All those hours of practicing come down to these big game moments. Anei anō, te maka haere i te pōro, te tere o te maka i te pōro. Ka whakawhiti, ka hoki anō pēr ki te tii, ka kōkiri ki roto. Kei pēr te hāpai, tana tī kei haere, ka ri whai kua. Anei anō, te aroha. Ka kotai atu ki te tūko'u. E mea ana te kai wawau. Kāre e taia te pēra. Kāri whakaaitia te hoko hokai o ngā wai. Anei anō, ngā tai ātea. Te aroha, settling into a press. A half-court press early. Looking to force ngā tai ātea whare kura into those wings, making it easier to trap. Anei, a ngā tai ātea. I reira te whakaaro. Ara, hea heinga. He kuru rewa me ki. Bit of a floater there. Kāri te tūwhera te pē ki te rawa. Anei anō, ka maka i haere i te pōro. Ka hoki anō. Kei te titiro whakaroto engari i tukuna ki te kokona. Ka puta ki wao. Ka kōkiri ki roto. Ka wā i ngā kā ārai. Kia ko tai anō. Ka tai te pūkenga ko tērā. Ara, te karanga o te kai wawau. Te kaa o tōna reo. Te aroha point guard looking to be aggressive early. That's a good sign to start this game. E te iwi i ngā kēmu pēnei ki tēnei. Ka rongo i te mai, ka rongo i te wanga. Ka rongo i e rā tani whakatoa e hoi anō tāu. He whakatau i tō wairua. Kia tika tau mai. Anei anō, ka puta ki te kokona. Kei te kimi o nā hoa, ka kuhu ki roto. Kāre i whai i tōna hoa i te rawa. Anei anō a te Aroha College. Waika ua, waika to'u ko waika toa i tēnei kēmu. Ngā tai ātea. Using a 3-2 zone. 3 guards up on that perimeter. Makes it increasingly difficult to swing the ball, but if they manage to get it inside, there's only 2 bigs. Hei kaupare i te pōro. Anei anō. Kei te maka haere. Ka tōhipa, ka puta ki waho ki te kokona. Ka tahi te tōhipa ko tēnā. Kia toru ngā piro. Outstanding pass. What a fake. Anei anō a te aroa. You can see te pau wainga o te pau poto. Kei te ra āputa ka tukuna ki aia. Ara te hua. Te aroha early looking to attack those seams in the zone. They're usually on those low blocks and at the top of the key. They're doing well there to hit that top of the key. Ka tahi anō ka whai i te te piro mai taua tūranga i te pērā anō. Me matara a te aroha kia kaua. E whakawhiwhia ngā pero i taua tūranga, i taua wāi. Anei anō, he kuru whiwhi toru. Ko te tūrapa, he āheinga anō. Anei anō, ngai tai ātea, e kōkiri ana, e tau pai. Tāhua tērā te whātoro i ōna ringa. Kia tia ki te pōro, he aha te hua, kia rua ngā kuru tau. Tuku. So we had a very fast start to this boys' final, e te iwi. Both teams settling into their games early and no o Māori tau ana. Both teams very composed. That is exactly the reason why they are here in this grand final. Ngā tai ātea opting for a 3-2 zone.
That means one of those guards has to drop when that Te Aroha defense hits those seams. Anei anō, ngā tai ātea, kei te kimi ki ona hoa, kei te tūpana haere, katoa hipa pea i tōna hoariri, kāri whai hua, anei te tau pai o Te Aroha, ka whakapō tūri pea i te poro, kao ka kōkiri tō tika ki te tūko'u, kia rua anō ngā piro. Te Aroha looking to push the pace early. They're settling into their own trap. Te Aroha's trap looks to be a bit of a 2-2-1 formation themselves, settling into the zone. This means it's imperative for both teams to shoot the ball well, to try and open up the space, making it easier to hit those seams. Anei anō a Te Aroha, ka kōkiri te taha matau, ka whakahoki ki te taha mauī, anei te kuru, mai te kokona, kia kāri whai hua. Anei anō kei te kōkiri a ngā tai ātea wharekura. Ka whakawhiti te poro me te kuru, kāri ia mo te tū. Ka tukuna aha koa te aha kāri whai hua i te rāwā, engari kei te kite i te maia, anei a Te Aroha. Aha koa ko Te Aroha te ingoa kāri whakāturia i tēnei wā. He kuru, kia toru anō, kei te putatihu o Te Aroha i tēnei wā. Kei te whakahoki, anei te kōkiri, i te pai pito, te tūpanapana haere, engari i tāhangia Te Aroha, ko te tau pai me te reikuru ngāwari noa, te tere hoki o tērā kōkiri, arā te whakautu o te tāhai. Nō reira rā, te iwi koa, hikina te wā i tēnei wā. He wā tēnei, kia whakatau te wairua o ngā kai tākaro i tēnei kēmu kōwhiringa toa. Ka re kore, ka kōrero ngā kai wakaako mō rātou rautaki. Ka whakatau huki i ngā piropiro o ngā kai tautoko. Kei konei tātou ki Energy Event Centre ki te Rotorua nui a Kahumata Momoi. Ka tūtū ai te pueu i wainga i nei kura rua i tēnei wā kei te putatihu o Te Aroha. Tikau mā whā ngā piro kei a rātou i tēnei hau whā tuatei. Tikau ngā piro kei ngā tai ātea wharekura. Oi anō te iwi, basketball is very much a game of runs. Anything can happen. There's lots of time left in this game. Te Aroha look to settle into a 2-2-1 half-court press. That means they're looking to force ngā tai ātea into those corners to trap. The backline looking for those intercepts. Ngā tai ātea doing well to break the press so far. Ngā tai ātea themselves settling into a 3-2 zone, making it difficult for Te Aroha to hit those seams, those gaps in the defense to break the zone. Anei anō a ngā tai ātea. Te Aroha has changed their press again, running two different defensive presses. Oi rā tērā te i take pea. Ko eke rātou ki tēnei kēmu kōwiringa toa. Anei anō a ngā tai ātea kei te kimi. Te Aroha look to be in a 3-2 zone of sorts. Ai rā, 3-2 zone. Pai te tōhipa me te kuru i te pōro. Kāri whai hua, engari ko te tūrapa ka puta anō, kia whakatau anō te wairua. To beat a zone like this, you have to pass the ball fast and hit those seams. Tere rawa, kakama rawa tēnei tama, anei te kuru. I reira te kai ārai, engari e mea ana. Te kai wawao, e kao, i kite a ia, tete i hara. Kia rua ngā kuru tautuku mā ngā tai ātea. Looking to claw two back. At this stage, this final can go either way. Look for both teams to claw, fight for those loose balls, fight for those rebounds. Everything matters in a game like this.
bench of both teams also looking to make an impact early. Pai te tūrapa, kaharawa kei te kimi o nā hoa. Te tū panapana haere. Ara, ka tukuna ki te kokona, kei whea o nā hoa, ka maka haere. I te pai whiwhi toru. Kaharawa, tērā zone from Ngātai Ātea showing their length here. Ara te kuru. Engari I kaupare tia e te kai ārai. Kei a rātou tonu te pōro me te piro. Way to stay with it. Second chance points there. O taku reo aroha mai e te iwi. Ko reira kia rua anō ngā kura tautuku. Kei te tau patu haere e nei tima e rua waikāhua waikātohu ko waikātoa. Nei te kurutuatahi. Ngāwari noa ki aia I te whakatau ia I aia anō. Kia tika te mai, kia tika te kuru. Ātāhua te taira o te kuru. Anei anō, kāre I whai hua I tērā wā engari. Ka hoki anō a Ngātai Ātea ki tērā press. Kei te kōkiri a te aroha. E whiwhi kāu I tō hipa. Ka tuku anō ki tōna hoa. Ko te tere hoki o tēnei kēmu, looking for those seams. There they find it on that elbow. Ka tuku ki te kokona, ātāhua te hoki whakamuri ki te kuru. Kāre whai hua, anei te tau pai. Kei te hoki ngā kai ārai ki te kaupare. Ātāhua, kore kau he hara. Rawe katoa te kaupare I te pōro I tērā wā. If you're the defense there, all you're looking to do is try and turn that attacker. Te aroha doing an outstanding job to get back there and prevent that fast break. Anei te whakautu a Ngātai Ātea. Kei te kimi. Kei te kōkiri. I patua te kano I. Kāre he paku aha ki aia te pakiri huki o tērā tama. Kia kotahi anō. Tēnei wā e toa ana Aotearoa kāriti. Engari, he āheinga nui tēnei mā Ngātai Ātea. Ka pai I riro I aia. Anei anō, what a strong press from Ngātai Ātea. Trying to generate that turnover. And they managed to I ai ki te karanga o te kai wawao. A 1-2-2 press there. O reira, kei te kite I Ngātai Ātea ware kura e aki ana I a rātou anō. Kei te whanake haere te maia, te pakari ki roto I a rātou anō. Engari anō, engari huki ko te aroa. Ka hoki anō, ka huitahi, kia kōrero mō rātou, ake, rautaki. That Ngātai Ātea press. Generating some success. Rhyming accidentally. Engari kātai te timatanga o tēnei kēmu kōwhiringa toa e te iwi. Te kēmu wakamutunga o tēnei wakataitai. E kēmu mana nui. I tēnei wā kei te tau patu haere e nei tima e rua. That Ngātai Ātea press, again looking to direct the ball handler into the sides to try and trap. Te aroha can expect to have a strategy to combat that. Maybe send one of their bigs to that centre line to show, to try and break that press, generate some fast break points. Engari anei, Aotearoa setting into a 2-3 zone this time. This means Ngātai Ātea need to hit the 3. Kia kite ai I era āputa I wainga I ngā kai ārai. Ko te kuru rewa kāre I whai hua I tērā wā engari.
Anei te whakautu o te aroha, he tere te kōkiri katukuna anō ki te kai hautū. Kāri whai hua i tērā wā. Kei a te kāriti o te aro a te pōro i tēnei wā. Ka pau tonu te wā ki a tātou. Anei anō katukuna ki te kokona e wā te ana. Ka riru i a rātou te tūrapa me te kuru. Pai te tū. Kia whakapeke i te kai ārai. Anei anō, their 3-2 zone. Getting it into the corner. The dish inside. What a lay. Couldn't quite connect. Ngātai Ātea doing well to beat that first defender, using their speed to get into the lane and draw that second defender. E kaha nō Ngātai Ātea te kōkiri ki te tūko'u. He a te hua, anei ngā hua, ko ngā kuru tautuku. Me āta haere i enei kuru tautuku, me whakatau koe i a koe anō. Ahakoa kei te hau whā tuatahi o te kēmu, he mea nui ngā kuru tautuku i te mutunga o te kēmu. Kāri whai pero i te rawa anei anō a te aroha e kōkiri ana i te pōro. Kei te taha matau, ka hoki ki te taha mauī. Kei te titiro whakaroto, i reira tana pau. Engari ka whakawhiti anō ki te whakawātea i te kai kuru. I te wātea, engari, te kaha hoki o Ngātai Ātea kia kaupare i te kuru. I riro ia te aroha, te tūrapa, ko te hua, kia rua ngā kuru tautuku. Both teams struggling at the line to start the game. Kia maumahara e te iwi ko tēnei te kēmu kōwhiringa toa, no reira ka haere kore kei te rongo e nei tama i te amaimai. A tōna wā ka taua no ngā piropiro. Kāri whai hua i tēnei wā, hoi anō kei a ngā tai ātea te pōro ina ai nei. There's that 2-2-1 press from Te Aroha. Trying to trap in those corners. It's a bit of a trap there if you're Ngātai Ātea. You don't want to just dribble into that corner as you go over the half. But you have to be aware of that 8-second count. Ka whai piro. Tino āhuatanga tērā o ngā kai ārai. Guards shooting the ball at the free throw line. Kua nui ngā hara i te timatanga o tēnei kēmu, me matara me tūpato ngā tima e rua. Anei te kōkiri. Ka tahi te kaupare ko tērā. I tūkau ngā kai ārai me he pātū. Ka waka raru i te kai kōkiri o te aroa, e mea ana te kai wawao i te hoko hōkai ngā wai. Anei anō a te Ngātai Ātea. Ka tukuna ki te kokona, engari i reira te kai ārai o te aroha. Te aroha really utilising their zone to sit in those passing lanes. Ngātai Ātea might opt to use a screen to free up their guard if they can't find those seams. They do well here though. Ka tahi te tūrapa, te kaha hoki o tērā tama, me te maka haere i te pōro, te tōhipa, te kuru, te piro, a tāhua rawa. E no o taurite ana ngā piro i tēnei wā, Ngātai Ātea with the press. Te aroha, ko te whakautu, te press break, me te rei kuru. That's the downside of the press. If it is broken, you're susceptible to giving up 2 points at the hoop. Te kuru, whiwhi toru, ka tahi te tama maia ko tēnā. O nā pūkenga ki te kuru i te pōro.
E mea ana ngā kura e rua, anything you can do, I can do better. Anei anō te maka haere i te pōro, kei te kimi ki era āputa I wainga I ngā kai ārai. Arā, engari, te tere huki o te ringa, I hau kotingia. Anei a ngā tai ātea, ka pōturi te haere, kia whakarite pai I a rātou anō. Kei te kimi I te taupare, kei whia te huri, ka hoki. Ka puta anō, me te reikuru, auwe, me te kuru peke. Ngā tai ātea, straight into that press, trying to trap in the corners. Waru ngā hekona e toi ana. Tai hoa, ka kuru. E hara. Te aroha with a chance to score here. Putting them up as we go into the break of this grand final. 3 seconds left on the clock. E te iwi, tai hoa, ka kite I te hua o tēnei. Kāri kuru. E kuru roa. Kāri I whai hua I patu I te papamuri. E te iwi tērā te mutunga o te hau whā tuatahi o tēnei kēmu kōwhiringa toa o te whakataitai nei. I tēnei wā e toa ana a ngā tai ātea. Rua te kau mātahi ngā piro kei a rātou. Rua te kau ngā piro kei te aroha. Kei te tau patu haere e nei tima e rua. Both teams utilising presses to generate offence from their defence. Both teams also comfortable in their sets, attacking the zones, trying to find those seams. I tēnei wā, kei te huitahi, ngā tima e rua e kōrero ana mō rātou rautaki. This is just as much about the coaches as it is the players. Ko tā te kai waka ako, he kimi I te rautaki e pai ana. Mo tōna tima. Hoi anō tā te kai tākoro, he ū ki tērā rautaki. He whai I ngā whakahau o te kai waka ako. Koutou, ka tai anō ka tū ono mai ki tēnei o ngā pāpā otanga, nau mai e rarau ki tēnei pāpā otanga o Wakata Māori, e wakapā o atu ana I tēnei kēmu kōwiringa toa, I wainga I ngā tai ātea warekura me te kāreti o te aroha. For those of you who have just joined the stream, welcome to this live broadcast of the boys' final between Te Aroha College e ngā tai ātea wharekura. Anei, kei te hoki mai ngā tama, ki te mura o te ahi, ki te papa tākaro. Tai hoa ka kite I ngā rautaki kua kōrero ia e ngā kai waka ako. Ngā tai ātea settling back into that zone again. Look for Te Aroha to run their zone breaking plays. There they are, they have their big posting up in the middle of their zone. Going to work against that smaller guard. That is going to be difficult for ngā tai ātea to deal with. Let's see what adjustments they make. Te Aroha settling into their 3-2 zone. He a te rautaki o ngā tai ātea. There they are, they hit that seam. Down to the low post. Tāhua rawa. Both teams making adjustments. This is quality basketball. Ka tahi te kounga o tēnei kēmu. Again, ngā tai ātea getting into it. Look for that big to post up. The guard in the middle if they can. Ka kōkiri, ka maka, ka whai piro. Te tere hoki o tērā tama, me tana kōkiri ki te tūko'u. Anei te wakautu o ngā tai ātea, kei te tau patu haere e nei tima e rua. Me tere te maka I te pōro. Ko tōna pau, kei te ka tētai te maka. Anei anō te tau pai o te aroha, kāri whai hua te kaha o tērā tūrapa o te kai ārai. Engari I tā haingia e te kai ārai o te aroha.
Ka whakatau rātou i rātou anō. Ka tukuna ki te kokona mō te kuru. Ka whai piro rānei e kau. Anei rā, ko ngātai ātea e whakapōturi ana i te kēmu. Ko tā te kai ārai e whakatau i ōna hoa. Anei anō a ngātai ātea i kimi ana i ngā āputa, kei whia ngā āputa i roto i tēnei o ngā ārai o te aroa. Ka tōhipa, ka kuru, ka ri whai piro, engari i reira te okaro, anei anō a te aroa. E kōkiri ana i te poro, te tere hoki, mo ka rei kuru, ka ri whai hua, engari ko tāna. E tiki anō i te poro. Te aroha, e wāte ana te kai kuru. Kia toru anō. Both teams playing a very fast game, couldn't quite execute, but Te Aroha able to secure 3 there. Ngātai Ātea doing well to look for these seams, swinging the ball, sending their big to the top of the key. Also experiencing success down on that low block. Anei swinging the ball again to that low block. Can they get a shot off? He kuru whiwhi toru. Aha koa ngā kaupare. Kāri whai hua. Ka tahi te ara i tēnei kēmu e te iwi. Pakari rawa ngā tima e rua. He just scored from there, will he score again? E kāo. Not this time. Engari i reira te wakaro. No reira rā e te iwi koa hikina anō tia te wā. Ka whai wā kia wakatā anō ngā kai tākaro. Ka kōrero anō ngā kai wakaako ki ngā kai tākaro. Kia whai rautaki hall. From that last time out, we saw both teams come out and execute. This is very much a battle of coaches with the quality of players we have on the court today. Ngātai Ātea starting back in that zone, having their guard, their point guard sit a little bit deeper, just below the top of the key. Te Aroha's response was to send their centre into that seam, into that gap to catch the ball high and post up that smaller guard, able to score straight away. Ngātai Ātea on the other end, attacking that 3-2 zone of Te Aroha, able to get it into the seam, the gap at the top of the key, allowing for that high-low post action from which they also scored. Both coaches now forced to make more adjustments. That is why both teams are here. E te iwi, kei te tau patu haere, e nei tima e rua. Te koe huki o e nei tama kia u tonu ki ngā rautaki. Aha koa te kuru o te tinana, aha koa te ngenge o te hiningaro. Aha koa kei te pirangi moi. Anei anō, Ngātai Ātea. E tūpanapana ana i te poro i tēnei wā. E rua ngā taupare, tētei i puta, tētei i huri. Ka puta ki wao. Ngātai Ātea looking for a double screen action there. Me te kuru i kaupare tia. Ngari, i mea ana, hea te karanga o te kai. Wawau, he hara. Seeing a foul there gives a chance for Ngātai Ātea to reset into that press. Let's see Te Aroha. Ka ngana ki te whati i te ārai o Ngātai Ātea. Te taia i haukotingia. Anei rā, a Ngātai Ātea e tau pana tau. Ware iau te kupu au e. Anei rā te kuru. Kei te kōkiri a Te Aroha me te reikuru. A tāhua rawa atu. Tērā e te iwi. Au we ko te tau pai, e te iwi kua roa rawa tēnei rā ki au. Tau pai, counter attack, koia. Ware tia i e au. Anei anō, te kakamahuki o tēnei tama, tana tūpanapana i te pōro. Nei, i mau i te pōro, hei te kimi ona hoa, ka tukuna ki te proka. Ka puta ki waho pea. Arā, kāri whai i tōna hoa i te rā wā, nā te kaha o te ārai o te kāriti o Te Aroa.
basketball is a game of runs, e te iwi. We'll look for ngā tai ātea to try and generate a stop here. Engari, ko tā te aro he whai I tētai rautaki kia riro piro mai tērā maka pai pito. Anei te tau pai o ngā tai ātea. Te tere o tērā tama, unable to capitalise. Ko te tau pai o te aroha e whai ake nei. Me te kuru, te tūrapa o ngā tai ātea. Tau pai mai, tau pai atu. Anei, ka maka ki te pai hau matau. Te parirau matau tērā. Kakama rawa, tana tōhipa I te kai kaupare. Kāri whai piro I tērā wā, engari I reira te wakaaro. Anei anoa te aroa. Ka tukuna ki roto, tāhua rawa, I rewa, ki runga I ngā kai ārai, ngā wari noa, te tuku, te kuru, kia whai piro, anei te kuru. Whiwhi toru, kāre I whiwhi piro I te rāwa, anei anō te aroa, e kōkiri ana I te pōro. Ka hoki wakamuri kia tau anō te wairua kia kimi I ōna kōwhiringa. They have their big again at the top of the zone. Engari e wā te ana kia kuru I te pōro kāri I whai hua. Ngā tai ātea letting it run out of bounds to reset. Anei te karanga o te kaiwa wao e meana he maka pai pito. Ka hoki anō ki te pai pito. E he tēnā po he tēnā, he maka pai taa. Ara, te taupare. Kei te kimi I ōna hoa. Look for that big to flash, there it is. The inside out action. Te aroha, constantly looking to feed. The big at the top of the key to play from the middle of the zone. Creates many more options to break that zone. Te tōhipa I tōna hoariri. I kitea e te kaiwa wau, tētei ara. Engari ka hoki anō ki te paipito. Kei te whakarārangi a ngā tai ātea, look for number 4 to flare. Rawe tērā, te maka poto. I reira te whakaaro, te koi hoki o tērā whakaaro, kāre I whai hua I tērā wā, engari ara te reikuru o te aroha. E whakawhānui ana I te āputa, piro nei. He a te whakautu o ngā tai ātea. Me mātua whai piro. Ara! Tērā tama māia, kāri, whai piro I taua wā, engari te tūrapa. Couldn't quite get the angle, te kaha hoki o ngā tai ātea ki te tūrapa I te pōro. Me he taupuki I te tūko'u. Ai pānui tia e ngā tai ātea, kāri riro I a rātou te pōro. Ngari I waimarea I tērā wā. E te iwi ono miniti kua hipa I tēnei hau whā tuarua o te kēmu I tēnei wā e toa ana a te aroa. Tori tukau mā toru ngā piro kei a rātou e rua tukau mā toru ngā piro kei ngā tai ātea. Kei a ngā tai ātea te pōro I tēnei wā ko te taupare. Te maka haere I te pōro e meana te kaiwa wā kao he momo pana. Feet weren't quite set there. A blocking foul. E ai ki te karanga o te kaiwa wau. Ngā tai ātea. Straying away from that press here, looking to settle into their zone, I expect. Ara. Ngā tai ātea employing a 2-3 zone there. Ko te mate o tērā me tere rawa te oma o ngā kai ārai ki te kore. Ka whakawhiwhia e rā kuru whiwhi toru.
Anei anō te tūpanapana haere te kōkiri ki roto te kuru. Te piro, ātāhua. Tātai te pūkinga ko tēnā. Anei anō Aotearoa with this 2-3 zone. They have to scramble to shut down those three-pointers. Te Aroha looking to make them pay. If Te Aroha can continue to shoot the ball, they might have shoot the ball well. They might have to look at something else. Te Aroha managing to get inside there. Anei anō ngātai Aotea. I reira te okaro, I mau ki te pōro, kia kaua e whakawhiwhia. Ātāhua te hoki whakamuri me te kuru I te pōro, kāri. I te heiku, engari kāri I whaipiro I tērā wā. Kia te karanga te kaiwa wā, I kitea e ia tēte I ara. Kei a ngātai Aotea anō, e āheinga anō, kia whiwhi I tērā tēte I piro au we taku pinati. Many substitutions there from Te Aroha. Potentially looking to change the pace of the game again. Arā te hua o te whakawhiti I ngā tangata. Anei he tau pai, te reikuru. Me te āheinga tuarua. Ka whai piro Aotearoa. Ngātai Aotea at risk of letting this get away. They have to generate some points soon to regain control. E rua ngā taupare. Tana kōkiri. Ka huri I te kokona me ki. Those double screens doing well there provides two options. One big diving to the basket, the other big popping to the three-point line as that guard turns the corner. The guard there with the opportunity to dump it off to the big, it resulting in a foul. Ahakoa e toana te aroa I tēnei wā, he kaa no ngātai Aotea te kōkiri tonu, ahakoa te a. Kia kota I anō te piro kia rātou. Te hā ki roto kia whakatau anō I te wairua. E ngu ana te whare. I runga anō I te mōio. E mana nui tō tēnei kēmu. Anei anō a te aroa. Ngātai Aotea sitting into that, what looks like a sort of 2-1-2 zone. It means the Te Aroha big will be looking to post up that guard just below the free throw line again. Anei, ko whai I te āputa kāri, I whai hua I tērā wā. Ngari Te Aroha attacking those seams relentlessly. Hoi anō, kaha tonu te kaupare I te pōro. Rawe te ārai I tērā wā. Ko riro I a ngātai Aotea e tiaki ana I te pōro, anei a ngātai Aotea e kōkiri ana, e kimi ana I ngā āputa. Ko te kaihautu e ara I ana I tōna tima. Tēnei tama, kei te kōkiri tonu ko te kuru. Looks to be a push-off. Ai. In that instance, extending the arm, kāri I whakaaitia, e kaha no Te Aroha te tū kau. Te tū pakari kia kaupare I ngātai Aotea. Anei anō te maka haere. Te Aroha experiencing great success with those screens in the corner and those second chance points. If I'm ngātai Aotea going into the half, I'd look to try and attack that rim, generate a few points where possible. E tono ana mo te hara, kāre I kitea e te kaiwa wā. Ngātai Aotea, a great opportunity here to try and gain some momentum going into the half. Going into the half. Anei te kuru, ahakoa te roa. Kāri whai hua I tērā wā. E mea ana te kai wakaako, me manawa nui, me manawa roa. You can see that big trying to post up the guard at the top of the key. Te Aroha couldn't quite get it there. Ngātai Aotea, an outstanding job to sit in those passing lanes. Arā te hua, ka tahi te reikuru ko tērā. E te iwi, kei te hoki mai a Ngātai Aotea, ki te ora.
Ngā tai Aotea sitting in those passing lanes again. Kei te kimi a te roha i era. Āputa. Again, dangerous when Ngā tai Aotea can get it to the top of the key. Te teitei rawa o tērā tama. Kāre whai huatana kuru i te pōro. Kei te pau haere te wā, ko wai ka kuru, arā te kuru. Kāre I whai pero I tērā wā e te iwi. Tērā te mutunga o te haurua, tuarua o tēnei kēmu I tēnei wā e puta ana te ihu o te aroha. Whā te kaumā rua ngā pero kei a rātou, rua te kaumā iwa ngā pero kei ngā tai Aotea. Kua nei tātou, ka hoki mai anō e te iwi, mau tonu mai ki tēnei kēmu. Ariki, ki whakaata Māori, me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about 4-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Tēnā anō koutou, nau mai oki mai anō ki tēnei kēmu kōwhiringa toa I wainga I te kāriti o te aroa me ngātai Ātea Warekura. I tēnei wā e toana a te aroa. Engari, kua whai wā e nei tama. Ki te wakatā, ki te kōrero mō rātou ake, rautaki. Basketball is a game of runs. Kua nei, ka kite ki ngā rautaki. Nei anoa ngā tai Ātea Warekura. Ka kōkiri ki roto, me te tere hoki o tērā kuru I te pōro kāore whai hua I tēnei wā engari. Kei te kite I te whakaro, kia kaha te kōkiri ki roto I te roe kuru. Nei anō, the lob over top. Again, that te aroha big, really trying to utilise his height. Kei te peke haere, tau patu haere, kia riro I te pōro. Nei anoa ngā tai Ātea Wharekura. Te kai hautū, e aki ana I ona hoa, e rua ngā taupare. Ka kōkiri, ka tū. Ka kōkiri anō, he reikuru, he piro. Ngā tīma e rua, he kaa te tīmatanga o tēnei haurua. Tēnei hauwhā, te hauwhā tuatoru o te kēmu nei, tēnei kēmu kōwhiringa toa. Anei rā, ka maka haere I te pōro. Te aroha looking to attack those seams. You can see again, ko te pau wainga. E tū kauana I te roe kuru. Te aroha look to be trying to utilise their height in the paint and lob that ball over top. Kia kotai anō. Nō reira rā mo te unga kātai anō ka tū ono mai ki tēnei o ngā pāpā o tanga ko te hawhe whakamutunga o tēnei kēmu kōwhiringa toa I wainga I te kāriti o te aroa me ngātai Ātea. Anei a ngātai Ātea kei te tiaki I te pōro, kei te kōkiri I te pōro, ka titiro whakamua kia kite I ona hoa. Arā te āputa ka hoki anō ki te tii. Kei te maka haere, tūpana haere I ngaru I aia, anei te tau pai o te aroha. Tino koitera, aha koa he hara. He koitera ki au. Kia tū te tau pai. Kia kaupare I te tau pai o te aroa. Anei, te maka haere. There's te aroha again, looking to get it to that big. They've got a guard on the big. Not an ideal situation for ngā tai Ātea. They're doing well to defend it where they can. Te aroha slicing to the lane again. Anei anoa ngā tai Ātea. See them trying to hit those seams. Te aroha sitting in those passing lanes. Not giving any breathing room. Anei anō te kōkiri a ngā tai Ātea. Rawe tērā, that 1-2 action. Te aroha coming over to double ngā tai Ātea I āwhina. Ana rātou I rātou anō. Ka riro piro anei a te aroa ka kōkiri. Ki roto I te reina, ngā wari noa kia rua anō. Anei te whakautu a ngā tai Ātea kei te taupatu haere. E nei tima e rua. Ka hoki anō ki tēnei ta amaui. Kei whea te āputa. Kaha tēnei tama ki te tōhipa I te kai ārai. Anei te tau pai. Ka kuru anō he rei kuru. Te roa hoki o ngā ringa o tērā tama. Ngā ori noa te whātoro atu. Kia riru I aia ngā piro. Te pau poto me ki o te aroa e mai ana I ana mai. Anei rā ka kōkiri anoa ngā tai Ātea. Ka kōkiri. Ka kuru. Ka ri whai hua. Ngā tai Ātea deviating a little bit from their game plan at the start. Swinging that rock, trying to attack those seams. Instead looking to drive the ball relentlessly. I think returning to some of those passes, swinging the ball around the three-point line might serve them well. Kia hūnuku.
I ngā kai ārai kia kite ai. Ngā āputa. Anei rā, te aroha look to be in a full half-court press here, man to man. Anei rā, ka puta mai te kaikuru. E mea ana, haere ki tērā atu taa. Hei whakawātea i te poraka. Anei anō, e wātea ana i te kokona. Tāhua tērā. I would attribute to that one, even though it doesn't appear on the stat sheet, the point guard of Ngātai Aotea. Directing his teammate to feed through to the corner. Te aroha e mea ana, ka taia hoki mātou te pēra. Anei, te whakautu o Ngātai Aotea. Nō reira, kei te rongo ki ngā kai mātakitaki aki ana i ngā kai tākro. Kia matāra, kia utonu ki te rautaki, he kuru anō ko te meke. Kia kuru anō ka whai hua kao. Ka tahi te tūrapa kaa ko tēnā. Anei te tau pai ka tukuna ki tōna hoa ko tāna. He whakatau anō ka tatari ki ona hoa. Kia te karanga o te kai wawao. Arā, ka waka uti ngā kai tākro. Rautaki pai tērā kia uru. Ngā waiwai hō. Ātāhua, te taia te whaipiro i tērā wā. Anei anoa te aroha e kōkiri ana i te pōro kei te kimi. I ona hoa, e wā te ana ki te kuru. Ka ria mo te kuru. Anei anō, ka kōkiri ki roto i te reina. Ka tuku ki tōna hoa. Taitei rawa, ka re taia. Te whai piro, anei anō a Ngātai Aotea. Ngātai Aotea do well when they swing the ball around and attack those seams. Opting instead to attack the lane there. Anei anō a te aroa. Ngāwari noa te reikuru. Ngātai Aotea at risk of letting this game get away from them. This is where they have to weather the storm. All of those hours of training come down to this. Can they find a spark from somewhere? Te aroha. Not wanting to give anything away i tēnei kēmu ko whiringa toa. Anei rā, ka tukuna ki te poraka. Te kaha hoki o te tama. Kāri te pai ki te kai wawao i kite i te whātoro o te ringa. Kia pana i te kai ārai. Kāri taia, kāri wakaaitea i tēnei kēmu o poitu ko'u. The arm cannot extend outside of your cylinder. Nō reira, ka riro mā te aroa te pōro i tēnei wā. Anei ka hoki anō ki te taa. Ngātai Aotea really looking to attack those seams in the middle. Can they get it in? Opting to shoot instead. Tāhua rawa i te wātea ia. O tana pātai, he aha i kore ai. Ngātai Aotea running a floppy action as they call it. Ono te kōrero. Those two downstreams from the big as both guards wheel. Trying to free up some space on the wings for the guards to attack. Go to work. Ngātai Aotea, bigs free down the block. Engari, te aroha. Kaha ki te ārai, te kaupare. Anei anō, a Ngātai Aotea me te kōkiri. Te 1-2 punch. Tāhua, te maka tere. Te tere maka i te pōro. Tāhua rawa tērā, Ngātai Aotea will be looking to do that a bit more often. Go back to that 1-2 action. See if they can get anything going. I nai nei, kua hiku anō te wairua kei te kaha ārai. Hoi anō tā te aroha, he whakautu kei te kōkiri. Ka wheta, ka kuru, ka whai piro. Kei te tau patu anō ēnei tima, engari kua hoki anō a Ngātai Aotea ki te ora. Ka aha i nai nei, he tau pare, ka tahi, ka rua, ka tukuna ki tōna hoa, kei pia te hāpai. Kore kau i tā haingia. He hara. Engari ko te mea nui i aukati te tau pai o te aroa ahakoa i taka te tangata.
I ēnei kēmu. He aha te utu ko te tinana te utu. Nei a te aroa. Ka tukuna ki te tii. I mahue I ngā tai ātea. He aha te hua kia toru anō ngā piro ki te aroa. Te aroha making ngā tai ātea pay for that gamble. Anei rā e rua ngā taupare. Kei te tuki ngā tinana. Pai te tūpana. Te maka tūpana. Kāri whai hua e tono ana ngā kai mā takitaki mo te hara. Engari kore kau. Anei anō kei te kōkiri a ngā tai ātea. He kuru whiwitoru. Kāri whai hua, there would have been a great momentum shift. Tēnei tama kaha ki te kuru I te pōro. Kāri whai hua, te maha hoki o enei tūrapa. He nui ngā āeinga I te rawa e te iwi, engari kāri whai piro. Tēnei wā, e tō ana a te kāriti o te aroa. Ono tukau ngā ngā piro kei a rātou. E wāti ana ki te kuru. Kāri whai piro. Maybe had a bit too much time there. For a shooter that can have an adverse effect. E te iwi kua hui mai te tini me te mano ki ko nei ki Energy Event Centre. Kia mā taki tēnei kēmu ko uringa toa I tēnei wā e putara te iu o te aroa, te kāriti o te aroa. Ono te kau mā whā ngā piro kei a rātou, toru te kau mā waru ngā piro kei ngā tai ātea. Engari, anei rā, ka tukuna ki raro. Ko te tuki o ngā tinana, ka maka, ātāhua rāua, tērā rautaki. Ka tukuna ki raro e he ngāwari noa te maka whai piro. Anei anō a te aroa. Kei te kimi aere, running a bit of a horns action there. Oh, ātāhua, I tārai, I te defense. I wāwai, I ngā kai ārai o ngā tai ātea. Oh, kounga rawa atu. Kore kau he waka mā. Kei te tupu te maia ki roto I a ngā tai ātea. Engari he kaha no te aroa. Te kōkiri tonu. Anei anō a ngā tai ātea. Can they string together a few points? Look to shift the momentum of this game. There's still a major deficit to claw back. But it's definitely possible. It has happened before. Tai te miniti e toi ana I tēnei hauwhā o te kēmu, te hauwhā tua toru e mōhio tiana e te kai waka ako o te aroha. Ko tāna he whakawhiti I ngā kai tākaro. Putting a whole fresh set of 5 on the court. Anei anō a ngā tai ātea, te kōkiri ki roto. Te kuru, te tūrapa. Ka kimi ki ona hoa. Anei te tūrapa kaha o te pauwainga o te aroha e mea ana kei au, waihoki au, hei tai I te papa. Anei anō a te aroa, te kimi aere. Ka kōkiri, ka wāwā I ngā kai ārai o ngā tai ātea, kia rua anō. Ngā tai ātea. Experiencing some great success from those counter-attacks early. The game has seemed to slow down. That's because of that Te Aroha defense opting to get back and set. Kei te kuru haere ngā tinana o nei tama. Kei te ngenge haere ārunga. Koira te painga o nei kuru tau tuku. He āheinga. Kia whai piro, he āheinga hoki. Kia whakatā, kia hā ki roto, kia whakatau koe I a koe anō.
O te anora kia kōrero kia o hoa. Kia whai rautaki hou. Pea. Tatarawa. Ka kotai anō te kuru. Kuru whakamutunga. I eke I riru I ai a te piro anei. Kei te tere kōkiri a te aroa. I runga no I te mōhio ka pau te wā te kuru. Kāre I whai pero e te iwi tērā te mutunga o te hauwhā. Tua toru o te kēmu ko tai te hauwhā e toi ana. E toa ana te aroa I tēnei wā. Ka hoki mai anō tātou ākua nei mō te hauwhā wakamutunga. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. O reira rā e te ti e te tāhua ākua nei timata anō ai te kēmu. Te hauwhā wakamutunga o te kēmu o te wakataitai nei tēnei kēmu ko iringa toa. Tēnei kēmu waka ira ira. For ngā tai ātea to get back in this game, it is imperative they start strong in this corner, this quarter. Au we, taku arero, kua roa te rā. Kua roa tēnei wakataitai, engari kāre a ki e nei. Kai tākaro, te pakari huki o e nei te o e nei tama. Hanei, kei te ukinga, kai tākaro ki te mura o te ai. Ngā tai ātea looking to make an impact early. Kei a rātou te pōro. Te aroha looking to settle back into that zone. I'm mistaken. A half-court man-to-man press. Te aroha knowing ngā tai ātea are looking to come out and make a statement. Hoping to snuff out any hopes they might have. Anei anō, ka ruku tō tika ki te mahi. Anei, kei te puta mai, te pau o ngā tai ātea. Kāri whai I tōna hoa, e huai anō, kei te pai tērā, kei te aki ngā kai tākaro ia rātou anō. Rawe, miharo katoa tērā āhuatanga ki au. Aha koa I hapa, kaore e paku aha, ko te mea nui ka ārai tonu. Me matara tonu, me tonu ki te mahi, anei rā, te aroa. Ka kuru, ka tūrapa, ka rapu ki o nā hoa, kei aia tonu, ka puta ki wao. Anei anō a te aroha e tau pare me te huri katukuna mo te kuru. Kāri whai kua anei, a ngā tai ātea e kōkiri ana I te pōro. Kei te kimi ki ngā āputa. Arā, he momo tau pare me te huri. Ka hoki anō ki te taa matau. Te kōkiri ki roto. A floater, couldn't quite get it off. Engari paitana tūrapa I tōna kuru. Ka harawa tērā tūrapa. Anei anō a te aroa, ka kōkiri anō. E rite tonu te kōkiri aha ko te aha. Anei, ka huri I te kokona, ka puta ki wao. Ka tō hipa, ka puta anō ki te kokona mo te kuru. Kāri whai hua, engari ko te tūrapa kei a rātou tonu kataka huri ka kuru. I kaupare tia e ngā pau o ngā tai ātea e mea ana kaua I roto I taku whare.
Te Aroha playing some outstanding defense at the start, knowing Ngā Tai Atea was looking to clinch a few quick points. You see Ngā Tai Atea looking to hit those seams, looking to hit the big at the top of the key. Te Aroha's height proving difficult. Anei anō a Ngā Tai Atea, he kōkiri ana i te pōro. Kei te kaiarai hautu i tēnei wā, tōna kaha ki te tūpana i te pōro. Anei, kei te huri haere, ka tukuna ki te pau ki te tii o te ki. Kua tāhaingia, anei anō Aotearoa e kaupari ana i tāhaingia. Anō tia, ka tūpanapana haere, kei te whai, ko wai e wā te ana, anei te kuru. Ara, te hua. Kia toru anō ngā piro. Ngā Tai Atea hoping that will light a fire. Ka tūmata anō i te ai ki roto i a rātou. Anei anō, ka puta ki roto, ka tukuna ki roto, ka puta ki wao, ka hoki anō ki roto, ka tīkei haere, engari, i kitea e te kai wawau i tētai hara, i rero i aia ngā piro, kia kotahi anō te kuru, hei kinaki. E rua ngā miniti kua hipa i tēnei hau whakamutunga o te kēmu nei, te kēmu kōwhiringa toa i wainga i ēnei tima e rua. Te kounga huki o te poitū kohu kua tākaro hia i tēnei kēmu. Ngā Tai Atea looking for anything to spark a run. Anei anō, ka kōkiri, me tōna kotai i ngaro, engari ko te taupai o te aroa, ka kauparetia e te kaiarai o Ngā Tai Atea. E mea ana anō, kaua e kuhu ki roto i tōku whare. Me tana meke i te pōro. Me ko Dwayne Wade tērā. Ātāhua anō te kaupare i te pōro. Outstanding defense from Ngā Tai Atea in both those plays. They're just hoping to capitalize on the other end. Can't quite get anything to go. Their Te Aroha height really giving them trouble. Anei anō. When you're up against a defense that is long and tall, that's where you have to use your own defense to try and generate fast break points. Also swinging the ball as fast as you can, forcing that defense to shift. Kei te kite i ngā rautaki me te koi o ngā tamakatoa i tēnei kēmu. Anei anō te kai ārai hautu o te aroa e ara i ana i tōna tima. Te are upa! Kāre i whai hua. Tata rawa tērā. Kei te whanake haere te maia i roto i te aroa. Te Aroha playing with confidence in this final game. Ngā Tai Atea fighting to the end. Anei anō i huri i te kokona, ngāwari noa te reikuru. Tōna tere, tōna kakama. Kia kotai atu ki te tūko'u. Anei anō Ngā Tai Atea. E kimi ana, e titiro ana i te papatākaro. Tēnei tama, kaha ki te kōkiri. I reira anō te whakaaro. Kāri whai i tōna hoa i tēnei wā. Anei te tau pai o te aroa. Ngāwari noa te rau kuru. Te reikuru meki. Anei anō. Ngā Tai Atea, kei te mai tonu i ngā mai. He reikuru anō. Look to see if they can generate any offense off that, any spark. And ngari, kei te pōturi haere te kēmu nei.
E tino puta ana te ihu o te roha I tēnei wā. Ko te kōkiri anō, te puta atu ki waho. Wātea katoa ana ia. Engari kāri I whai hua. Kei a ngā tai ātea te pōro anō. Kei a rātou anō te pōro. Can they make something happen again? Able to generate a foul there. In games we are looking to try and make a comeback. Getting to the foul line is a very valid strategy. What it serves to do is it stops the clock while you can still score, but also allows you to regather yourself, to talk with your teammates, to settle into your game once again. Ahakoa e toana Aotearoa I tēnei wā, me mate ururoa a ngā tai ātea kātika. Ka waka pau ka a ki te mutunga o tēnei kēmu. Expect ngā tai ātea to fight to the end I tēnei kēmu ko uringa toa. Anything is possible, engari e te iwi kei te pau haere te wā. Anei anō Aotearoa. Me te kuru whiwhitoru. Ai rā, tāhua tērā. Te kuhu whakaroto, te puta atu ki wao. Kia toru anō ngā piro. Kia hata ngā tai ātea wakautu. Anei rā, ka kōkiri ka puta ki wao. Ka hoki anō ki te tii. Ka kōkiri ki roto. Tāhua tērā.